We're all here because we're committed to the biggest question of all. What's out there? You're part of Constellation now. Part of our family. We do not fully understand all that is at work here. No fine. We are not stopping. Whatever. Play it day one with Xbox Game Pass. Humanity has always hunted for knowledge in the unknown. The wonder is, not that the field of stars is so vast, but that we have measured it. We're all here because we're committed to the biggest question of all. What's out there? You're part of Constellation now. Part of our family. We do not fully understand all that is at work here. No finer group in the stars to be unraveling this mystery. I'll follow you from here on out, Captain. Grab jump is ready. I love this part. These artifacts could be everything we've been looking for. Another great secret the universe is asking us to unravel. Human settlements throughout the galaxy could be at risk. We are not stopping. Whatever lies at the end of this road will change humanity forever. This is where we belong. Play it day one with Xbox Game Pass. Humanity has always hunted for knowledge in the unknown. The wonder is, not that the field of stars is so vast, but that we have measured it.
We're all here because we're committed to the biggest question of all. What's out there? You're part of Constellation now. Part of our family. We do not fully understand all that is at work here. No finer group in the stars to be unraveling this mystery. I'll follow you from here on out, Captain. Grab jump is ready. I love this part. These artifacts could be everything we've been looking for. Another great secret the universe is asking us to unravel. Human settlements throughout the galaxy could be at risk. We are not stopping. Whatever lies at the end of this road will change humanity forever. Ребята, всем доброго утра. Субботы, я понимаю, рано. Но, ребят, я просто не могу сдержаться. Я так хочу играть в Starfield, сука. Я просто хочу игры в Starfield, постоянно хочу и больше, бля. Очень хочу в Starfield играть. Мне прям безумно нравится игра. Я в восторге, поэтому погнали дальше проходить Starfield. Все. Погнали. Bethesda Game Studios представляет. Продолжаем. Так, мы остаемся здесь, короче, да, с вами, ребята. Прошли миссии. Я скачал мод небольшой на инвентарь. Чтобы было поудобнее все сортировать по урону, по ДПСу, по всему этому. Потому что, блин, ну пипец, бля. Погнали. Сразу к медику сходим. Господи, к медику. Да, к медику сходим, короче, я излечусь от болезней всех этих дрянных. Вот. И после чего мы с вами... You should ask Sam about Aquila sometime. He has some pretty amazing stories to tell. Да, Сарочка. Нужен медик. Срочно. Слушай, а я излечился? Я прошел этот квест, да? Нет, еще только КМ пробежал, блин, капец долго бегать, блин. Мультфильм по финскому, да. Хорошая штука. У меня оружие дофига. Весит.
outlaws. Давайте подойдем еще говно. Бля, у меня бабла нету, блин. Деньги кончились, сука, блин. Сначала спасать топор, да, у нее. Бля, у нее нет денег. Когда там у них ассортимент обновится, ё-моё, блин. У них бабло кончилось, сука. Бабки кончились, сволочи. Some days it feels okay. Ain't no other. Смотрите мои недуги. Обо всем. Hold still now. Ain't no sugarcoating it. This. All right, you're good to go. Слушай, вообще дешево, конечно. Учитывая, что у меня бабла до хера. Есть минус. Я отсылаю своим родакам 2% от всей суммы, блядь. Прикинь, 2% от 200 тысяч, это же дохуя, блин. Это 20 тысяч, блин. Ладно, не 20 тысяч. Да это... 4 тысячи, ну, в принципе, немного, блин. Ладно. Это, видимо, Сэм Коу, да? Так, что идемте по сюжету. Поговорить свои вики надо, блин. Погнали, поговорим с своей Викис. Ну что ж, сегодня, думаю, будет стрим, ну не то, что большой, но если скажешь, что прям будет большой. Грубые посадки, что? Марк Ясин. Где Марк Ясин? Ладно, неважно. Вообще, мне нужно в район Маст. Вообще, по-хорошему. Так-то. Ладно. Берем пушку, чтобы случайно не выстрелить. Давайте еще произойдем, короче. Мне нужно фрезу купить у кого-то, блин. Случайно фрезу продал. 5 патронов осталось, ё-моё, блин. Здесь еще потом до хера, конечно, блин. На дробовике, блин. Патрон просто жопы жив, блин, у меня. Зажигательные патроны. Мог попробовать с базукой походить. Он дамажит. Вроде неплохо дамажит. Блин, немного кривое это направление, на самом деле. Типа, куда нужно идти, блин. Немножко кривовато сделано. Все показано в одну сторону. Согласен с тобой. Сарочка. Позвел 7-й. Мне кажется, они все равно узнают про Сэма Коу, про Вейвикис, блин. Все равно узнают, блин. Я помню, блин. Что мы мой дух должен постоять здесь, блин. Well, what a pleasant surprise. When I heard you and Hadrian were headed for Londinian of all places, I presumed you must be onto something big. Did you find what you were looking for? Никаких рисков, скажите мне, почему вы совершили нападение, или я отправили прямо в кабинет министров, дипломат. How could you? Isn't this Я дипломат, блин. You know you've proven far more clever than I had anticipated. You want to hear the words then? I did it. The Terramorph attacks on Tau City. New Atlantis. My doing. Years of coordination between my associate and I. Figuring out how to deploy the Lazarus plant's pollen outside of Londinian. Learning to synthesize it. Use it as a weapon. Now, being as clever as you are, I'm sure you have thoughts on why I might do such a thing. Звучит лучший способ показать UC, каким смыслом оружия является завод Лазарь, чем использовать его. Not a bad
I discovered the plant, Сейчас. I did consider handing over what I'd found, but we were at war. And I couldn't risk information that dangerous falling into the wrong hands. So I ordered the bombing of the Londinian spaceport, fixing two problems at once. Halting the spread of the city's terramorph outbreak, and sealing away knowledge of the plant's potential. Пожалуйста, ни один секрет не является столько опасным, чтобы мог оплатить столько смертей. When the radio does when you see. These were the final days of the colony war, Captain. I was concerned that if word got out, the collective could swoop down, just like what was happening on Londinian at that very moment. It was the only option that made sense. Может быть, лучше, чтобы знало меньше людей? Нет, это скоро. Simple to say now, but with the outbreak raging from a barely understood source, the moment demanded quick action. So I did what was required. I removed the dangerous variable from an already catastrophic war. But then, as the war ended, my trial, my execution, I made a decision. After all, I'd given everything for the colonies. My life as I knew it included. And what did I get in return? Was there any effort by the UC to protect my legacy? My daughter's legacy? No. We were sacrificed when all we did was serve. I became a trusted advisor, having found Kaiser, the research team, and Привет, Вок. Спасибо большое, спасибо тебе большое. Хорошего настроения желаю. Сегодня мы до вечера сидим. Опять весь день. Я не могу, блин, очень увлекательная игра, блин. Хочется не залипать все больше и больше. Как ты поживаешь, мой Вок? Что-то нового? Орлс, почему ты имя мне кажется знакомым? Orlaise was the man whose death you brought about around the moon of Etheria, the pilot of the Warlock, the man I had to eliminate, to hide my secret. Как мы рекомендуем все это находить здесь? Короче, я на него сдам, сын. Боевики сверху его. Establishing a back channel to Orlaise via the UC recovery teams was painstaking work. I've led campaigns less nerve-wracking. They believed they were luring in wanted criminals, but were in fact delivering precisely encoded slates filled with instructions invisible to any. Чё, какие планы на выходные? У нас сегодня день города, поздравь нас. День Москвы. Я сегодня вечером иду гулять. Вечер, ночь. С другом, друг позвал меня. Поэтому я сегодня пораньше подрубил, пораньше закончу. Ну, где-то, думаю, часиков в день закончу, может быть. В 8:30, не знаю. Сам как поживаю. Хорошо, говорю, вот жду вечера, чтобы пойти погулять с друзьями. По Москве, в клуб сходить. Хорошо поживаю я. Почему что вас волнует? Хочешь ли UC видеть вас в качестве советника? Still dream of a life outside these walls someday. A new face would be needed, of course, but it wasn't an impossibility. Though now, I'm not so sure. Значит, вы были граждан UC за какое-то оскорбление вашей чести, вы больны, блин. There are no heroes without a villain. I simply arranged the opportunity for us to overcome one and become the other. And we all benefited. It's why I had Orlaise reprogram Kaiser. Had that old machine guide you to where I found the plant all those years ago. I want to
great lengths to ensure your and Hadrian's success. And look at the results. I know for a fact the Cabinet's planning to honor both you and Hadrian once this is all done. Isn't that preferable to languishing away in obscurity? Running jobs on the tail end of nowhere for the Vanguard? With only the vague hopes of perhaps earning the right to buy a home in the well someday. О каких почестях идет речь? Something befitting the dedication to the colonies you two have shown. While, of course, they can't give you a command, responsibility like that has to be earned. The Cabinet does have access to considerable resources. I expect you'll be quite pleased with the result. And none of it would have happened without my intervention. Они пришли меня за то, что я убираю за вами? You're being honored only because I arranged the situations where it could happen. Be grateful. And let's not forget the importance of our actual endgame. Eliminating the Terramorphs. Securing knowledge of the Lazarus plant. What we've set in motion is going to protect thousands, maybe millions of lives. I'm simply requesting one more life be protected. Mine. I've already sent along the evidence of Orlez's role in the attacks to the Cabinet, leaving out my own involvement. All I ask is that you confirm as much to the Cabinet. Tell them that it was Orlez and Orlez alone. After all, I do still have a long list of threats to the UC. This needn't be the end of Блин, сложный выбор, конечно. Потому что я просто забыл тот факт, что выбрали людей, чтобы совершить добрые дела. There are no great works that don't cost lives, Captain. Whether it's winning a war or digging a tram tunnel. So we sacrificed a few dozen in the attacks to possibly protect millions. That seems like a fair exchange to me. I only hope you'll see the same and leave my name out of the discussions to come. О какой работе идет речь? Hunting down criminals and other threats to the United. I expect they'll give me a bit more. You would help me, like you did with Orlez. Impossible, though. If the... Если вам понравится это беседа, потому что, когда я скажу об этом кабинете министров, она, скорее всего, станет для вас последней. That is a pity, Captain. But I'm in no position to negotiate. Though we needn't be enemies, you and I. Just think about the opportunity I've provided here. There are more on the horizon. Я подумаю. If you do the right thing. Не обязательно же говорить, типа, что он жив. Могу сказать, что он, типа, это сделал и все. Какая разница, типа. А после я могу сказать, что это он все сделал и что? А какая разница? Все равно же они не знают, что он жив. А что они ему сделают так, по факту, блин? Будет двигаться. Lead the way. Да, погнали. Поменять скафандр. А, все, я так взял, все, легендарный. Антиксиноморф. Хороший, кстати, скафандры. Нравится. Ты капец, у меня ресурсы весит 46. Слушай, ты так удобно показывает вес общий. Надо резы скинуть мне, кстати, на корабль, я считаю. Платы меня ждет, что там, да. Тут колониус. Куда мне надо идти-то хоть? Я не понимаю. Сюда, да? Perfect timing. We just got in. So on our end, good news. Я обещал, что не буду говорить о том, что он жив. Я не обещал, что я не буду говорить о том, что это он все сделал, блин. Considering what the Lazarus plant is capable of, I don't think we can deal with those things fast enough. I already sent along info to the cabinet to get them up to speed. So what about your end? Did you find anything? Any leads on who might have committed the attacks?
Это был Виктис Медоза заставить его признаться. Это был Виктис Медоза заставить его признаться. Я не буду врать. Это был Виктис Медоза заставить его признаться. That seems unlikely, considering he's been dust for about 20 years. I'm sure the captain just misspoke. Right? А если бы сказал, что не так? If you said my father was still alive and using terramorphs as weapons, I might think it's time for a psych eval. So we just misheard you, right? Нет, он жив, он все время был в руках Украинского университета, он организовал нападение из своей камеры. No, that's impossible. He's gone. My father is dead. Слушай, почти что я сказал тебе раньше, но это правда. That's quite the revelation. О, Сарочка, как ты прикольно говоришь. Вообще не обязан говорю. They Victus is alive? How did you find him? Слушай, не важно, но то, что мы расскажем какой-то мистов, потому что нашли. Not important? My father is alive. I need you to tell me right now how you found that information. Он действительно связался со мной, благодаря ему мы нашли Кайзера. Wait. You knew he was alive and didn't tell Я us? обещал, конечно, мне. Я не мог, я прекрасно сохранить тайну, но это было слишком важно. You were sworn to... You swore. Да, все правильно. You were just doing your duty, weren't you? Yeah, I guess I, of all people, should know what a burden Да, that ты can не be. понимаешь, что я обещал. Doesn't mean I'm not mad. But I guess you letting us know late is preferable to never. Now at least we can inform the cabinet and let them deal with him. Они просили не понимать, чего учить тактик, он сказал, что нужно учитывать те жизни, которые он смог спасти. I'm sure he did. But he killed dozens of people. And I'm not about to let him get away with something like Согласен с that. тобой. But now I guess we've got our answer. Nothing left to do but put it all in front of the cabinet. Any last things we needed to discuss? This might be our last opportunity to talk things through before the cabinet weighs in on a decision regarding the terramorphs. К какому методу борьбы с терраморфами вы склоняетесь? Microbe is going to make the cleanup a whole lot quicker. If we're concerned about this Lazarus plant getting deployed again, that's the way to go. The cabinet can secure the Lazarus plant, and then we're not risking any surprises when it comes to dealing with a microbe. You're being paranoid. You know the science. You know we can make this safe. I do know the science. I also know math. And a 1 in a million chance of a mutation isn't 0. So I guess we're still in discussion. Значит, оба подхода к очистке наших миров эффективны против терраморфов? Microbe needed minimal adjustment to account for heat leech anatomy. And the Asylees seem like they're even better at tracking leeches than morphs. Hell of a sight to watch, though, when they catch them. Like an open airlock guzzling angry spaghetti. Какие риски существуют, если мы решим вернуть Asylees aren't hostile to humans, but they are megafauna. If someone decides to pick a fight with one, it could get ugly. But they've already been spread far and wide once before when the UC was raising them as livestock, so the risk of introducing them to new worlds is minimal. Using them to clean up the terramorphs and leeches, though, it's not going to be nearly as expedient as the microbe would be. Given what we know now about the Lazarus plant, the speed of the job does matter. But going with the Asylees, we're at least dealing with known risks. Что проблема кабинетов узнав о причастности Вейвика с терактом? It's hard to know. Unlike my father, the cabinet aren't butchers. But killing UC citizens, along with everything else he's done, is unforgivable. But if you're really that concerned, you could request they be lenient. They might be willing to spare him. Я прошу, чтобы они не убивали его. С моей стороны больше нет, давайте отправимся туда.
В любом случае, я на всякий случай сделал сейф. Yes? What? Блин, я не люблю просто, когда люди уходят от ответственности, понимаете? Да, если он что-то хотел сохранить, там, типа, что-то от чего-то там, понимаете? Все равно, типа, ну, чувак просто, ну, взял и убил кучу народу. Да, это было, типа, нельзя оправдать убийство людей, мне кажется. Маме. But a planned strike. Is what I'm reading here true? Да, верно, все верно, это была примерная атака. My God. An attack? Using terrormorphs? How is that possible? You will all receive a full briefing once we're done here. So then, is what the second report claims correct? Did Reginald Orlays commit these attacks, Captain? Orlays? Adrian, я думаю, ты должен сказать. Ma'am, it seems your report is incorrect. Francois Sanon was responsible for the attacks. He did what? That's impossible. He doesn't have the kind of access to... Clearly, he made his own access, Chief Sarkin. Madam President, I have been saying for years that not dealing with that man was going to end in tragedy. Enough! I hope everyone here understands that what has just been shared is a state secret of the highest order. This information does not leave this room. Так они еще знали, оказывается, Now да? that's quite the accusation your group is leveling. Seeing as Francois Sanon has not left containment for the better part of 2 decades. You have evidence to back this up? I can think of numerous reasons why someone, after learning Victus is still alive, might... So I'm not going to accept such a... Just transformed. A terrormorph out of thin air. An invisible weapon. No planet would be safe. Heavens help us. Is that actually him? Лукарни. I'd know that voice anywhere. That's Francois. He knew they could do this. And said nothing. He's a sociopath. Plain and simple, ma'am. Officer, please collect that recording. Yes, ma'am. Begging your pardon, Captain. We'll, of course, be launching a full investigation into how this could have happened. Though I have little doubt the Admiral will be quick to share all he knows on the subject once confronted with that recording. Chief Yassine, can you send one of your interrogators to have a little chat with the Admiral? I'll issue the order immediately. Good. Combined with everything else you all have uncovered. Well, I don't think the United Colonies can thank you enough. We failed the people of the colonies by not dealing with Victus sooner. I intend to rectify that mistake immediately. That will be up to the cap, but I don't appreciate. Может ли указать, что у него больше нет денежных контактов, он использует функцию для распространения сообщений? That's... But cutting off Victus's contact with the outside world is... Мы попросил его пустить его жизнь, в конце концов, и помог нам в борьбе с терраморфами. I'm not sure I see why someone with UC blood on their hands would merit leniency. But I will note your request when the decision is made. Now, with our villain unmasked, we can attend to the Не считаю, other что его надо matters at убивать. hand. Не знаю, мое мнение. With the Я не считаю, threads что you've он... brought Он together считает, что он должен быть the привлечен к Lazarus ответственности. plant, the attacks, the heat leeches. The 3 of you have likely spared thousands of lives. But it now falls to the cabinet to ensure this can never happen again. As such, the cabinet will be securing the Lazarus plant on Londinian. All materials related to the plant will be classified to ensure no one else learns its true nature. A sound decision, Madam President. Какие меры будут приняты для завода Лазарь? Well, luckily the natural hostility of Londinian makes keeping out trespassers relatively easy.
but will ensure its growth is contained, that access to the plant is only permitted via highly regulated clearances, and that our troop presence on Londinian is increased. Конечно, правильное решение, мэм. Мэм, считаю, что другие фракции должны участвовать в общении с лазер. Кажется, правильное решение, мэм. I'm glad you think so. Ладно, не буду выебываться. So then, to our final topic. The cabinet has agreed to implement a plan that will deal with the Terramorph, and now also heat leech presence on human worlds. In fact, we've already begun enacting measures to check all UC ports and settlements for undiscovered nests. But we all understand this is only a partial solution. The project we're embarking on will be a long and difficult one. Все, мы прошли. Блин, на самом деле там концовка была очень близко, на самом деле. Пойдем сказал прятаться после приходить, думаю. Или давайте по корпорату пойдем. The technology behind the microbe is solved science, Madam President. It isn't dangerous. Using it to wipe out the Terramorphs would be the quickest path to protecting humanity. And fast results always lead to the best outcomes, don't they? As you can see, there remains debate among the cabinet. We were hoping your group might issue a recommendation. Major? We've been having similar debates ourselves, but the captain has yet to weigh in. I see. Captain, I know this may not be your area of expertise, but да, we'd я like to думаю, know your take животные. Нужно ли что-то делать, раз чтобы безопасность проект лазер? I believe we have a responsibility to do something, yes. It falls to us to enact every... Вопросы по методике. Please, ask. Чем опасно возвращение с леса? I can feel this one. While intimidating creatures, certainly, Aseles are docile unless provoked. They're honestly closer to oversized mobile scanners than deadly predators. The concern is that, while all proposed methods will be long-term efforts, the Aseles are the slowest. Slow to breed, slow to deploy. We do everything we could to accelerate that process, including mastering some of our mothballed cloning technologies. But if we do elect to use this method, we'll be doing things at the pace of a megafauna, which is not an expedient one. Какая вероятность того, что микроб действительно может создать проблемы для человека других видов? Infinitesimally low. But not zero. The chance of a starship landing on you as you sit here isn't zero, yet you still attended. Personally, my fear isn't mutation, but Terramorphs developing a resistance. But that's something our group can continue to address if we decide to take this approach, as I believe we should. Будут ли другие фракции играть какую-то роль в внедрении порядка? This won't work without them. Exactly right, ma'am. The Interstellar Affairs Office has already begun reaching out to worlds throughout the settled systems, informing them of the risks we're all facing, and that the UC has a plan to prevent what happened on New Atlantis from happening elsewhere. Thus far, the response has been overwhelmingly positive. The spirit of mutual cooperation displayed between the UC and the Freestar Collective in managing the Terramorph data set a good tone for the work we're doing, Captain. We expect we'll hit some resistance, but our office has plenty of carrots and sticks to ensure the program's widespread success. Кто именно выполняет всю работу, тот или иной метод, который мы здесь The выбираем? responsibilities will be spread across multiple branches of the UC. Research and day-to-day administration, all diplomatic concerns and coordination will fall to Выходной, да, да, сегодня же суббота. affairs. С Днем города тебя поздравляю, привет, телепатия, привет, Москву. Все здравствуйте, ребят. Как ваши дела? Мы тут решаем, прошли же почти второй квест, цепочку, блядь, гигантскую. Сегодня будем проходить цепочку, наверное, думаю, либо корпоратов, либо бандитов осталось. Все, мы прошли половину, осталось еще половина. 2 цепочки и все, и финал. Все это уже. Ну, все, не финал сюжета, конечно, но там миссии, то есть будем туп прав в сюжетку и все, блин. Вот, но еще, думаю, пройду парочку побольше миссий там всяких разных, которые у меня в списке есть, и все, и буду заканчивать уже. Других вопросов нету. Well. Я думаю, что отстрелить самый безопасный путь — это мой голос. I'm in full agreement. No need be delving into unpredictable sciences. Here's hoping they'll be kept on a short leash. That, madam, is most certainly the plan. Order, Старому говорить не please. понравился, мне похуй. And Major Sinan, Dr. Walker,
You'd find Это this acceptable? We слишком trust the важно. captain's judgment. Then the matter is settled. We'll begin Это the process слишком immediately. важно, чтобы Саре это не нравилось. Today Мне похуй на то, что Саре это не marks day нравится. one for the United Colonies Обычно я Terramorph работаю, делаю так, чтобы ей Management нравился, но making типа... you three the founding members of the TMD. As befits such a group, the cabinet wanted to display its Спасибо, gratitude. спасибо. Today, we will be adding 3 new Class 1 citizens to our ranks. Class 1? For the 3 of us? А для Сары? Are you joking? Она тоже что What he была? means to say is, thank you, ma'am. Oh, yeah. Thank you, ma'am. Что такое режим первого It's a класса? status reserved only for those who've dedicated their lives to the United Colonies. Or О, done мне great квартиру дадут за things это? for its cause. Class 1s enjoy an ample credit disbursement, an additional reduction on the cost of colonial goods. And I'm told the penthouse is rather impressive. Спасибо, господа президент. You all have earned it. Now, there's much to be done. Major Sanan, Dr. Walker, I hope you two are willing to continue your efforts, spearheading the TMD's research on Mars. We'd be honored, ma'am. And as a member of both the Vanguard and the TMD, I believe you, Captain, will have your pick of duties. Speak to your commander, Tuala, if I recall correctly. He should be able to provide you with assignments going forward, plus help you collect the benefits that come with being named Class 1. On behalf of the whole of the United Colonies, you have our sincerest gratitude. Спасибо. This meeting is adjourned. Поговорим, что он скажет. Что он скажет? Good luck on your endeavors, Captain. Just remember, Captain, the name of the game Она ничего не is говорит. discretion. Ну, комментуала? Что за комментуала, блядь? Зачем говорить с комментуалы? Ладно, давайте поговорим с комментуала, хорошо, блин. Значит, мы все стали трое великими людьми, получается, теперь крутыми. Вестибюль. Она же вестибюль. Туала. Well, I've got to say, this is a first. I've never had a Class 1 citizen in my ranks before. Congratulations, Captain. Спасибо, командир, это большая честь для меня. No need to thank me. You brought this on yourself. I've already gone ahead and processed your Class 1 benefits. All UC goods and services should now have a thanks for protecting the colonies О, discount. скидочка-то хорошо, блин. And the credits should be in your accounts now. But to get into your penthouse, you'll have to pay a visit to the Aphelion Realty office. Aphelion They should be able to Realty. grant you access. Афин реалити. Контора. Just out the front door and across the plaza, by the embassies. Look for the Aphelion sign. Что еще раз? Just out the Сразу за front door входом and двери across на the другой plaza, стороне by площади, the возле embassies. посольства, чуть Look for the Афелион. Это не это щедро? Higher-ups wanted to make sure you know how much they appreciate what you've done. But with all that squared, it's time to get you a new assignment. There are your standard Vanguard missions, putting those pilot skills to use defending UC space. Or you could help the TMD in cleaning up terramorphs. Oh, and I got a request from Dr. Walker. Wanted your help collecting biological samples to keep an eye out for any, new alien threats on the horizon. Any of those missions call to you? Я упомянул долго комментарий, думаю, собираюсь могу дохнуть от инопланетян. You've earned some R&R. Once you're То есть rested бесконечные up миссии, and это ready to head out there интересно. again, you come see me. Потопали тогда в этот, в Плазу. Афилион Плаза или что там написано, блядь? Он сказал налево или направо? Я не помню, блин. Я не запомнил, что он сказал налево, направо. О, еще медицины еще, кажется, мне. Обалдеть.
Знал, что есть, кстати, медики тоже. No, I'm not feeling that bad. Медицина. Мне нужно купить стимпаки. Should you find yourself in need, welcome to our life. Посылка из клиники. Oh, that's great. I'll take it from here. Мне придется Well, you почти certainly come. купить. Что там же есть? Стимпаки. Медпакеты. Купить. Купить. Единственное, что покупают, только хилки, блин. Это они реально полезные, блин. Все, на 5 секунд. На басов можно использовать всякую штуку, блин. Вопрос, где хилки для аптек покупать? Напомню. How can I help? You don't need me for anything. You look. Take care Даже of так. yourself. А лучше, чем у меня, ничего себе. Ладно, валим. Я нашел медклинику в этой игре. Интересно. За 25 часов узнаем что-то новое об этой игре. Поздравляю. Ну, говорю, без карты очень тяжело здесь ориентироваться, блин. Почему не деятельность, типа, чтобы... Почему не деятельность, типа, чтобы я мог обратиться, типа, ну, за... Ну, вы поняли. Обратиться в отель. Почему нет такой деятельности, не понимаю, блин. Мне куда нужно Ален Плаза или что там? Ален... А, да, что-то Ален Плаза или Ален Аполло, что-то такое, да? Понять бы еще, где находится эта херня, блин. ГП Банк. Outworld, Destruction. Блин. Outland. Distract. Я хочу свой этот, свою хату, блин. Где моя хата-то, блин? CNN какой-то, блин. Может, коммерческий район находится, блин? Коммерческий, может, жилой район, типа? Жилой район. Перемещение жилого района. Да, го посмотрим в жилом районе, короче, находится, что там вообще. Вот, Аполло, что там, Аполло, вот он находится. Это Аполло в жилом районе находится. Аполло Тавер, во. Stop, Apollo. Апартаменты. And we can afford it. Mercury is much cheaper. Got the mortgage approval to sign that. Сука, блядь. The best view of the city. And it's closer to the apartments are all technically Orion is closer to the heart. Аполло Павер. Может, не Аполло Павер? А, вот, это нет, не оно, блядь. Может, Афина Тавер. Вот, Афина Тавер, вот далее. Это мои апартаменты, да? Апартаменты мои, да? Моя хата, да? Здесь будет или что? Помощь компьютера. Не понимаю, что им дали, блядь. Ух. Как понять мне, что им дали? Аполло, что там, по-моему, Аполло? Не Аполло, я не помню, куда надо идти, блядь. Ёб твою мать. Ой, бляха-муха. Район Маст. Еще раз придется спросить у чувака, потому что я не понимаю, что за херня. Я не понимаю, куда надо идти мне, блин. Я не понимаю,
Что он хочет, блядь, от меня? Он сказал налево, направо. Откуда, блядь, налево, направо? Смотря прямо, смотря жопой, блядь. Вот реально невозможно ориентироваться просто в этой игре, блин. Просто нереально ориентироваться, блин. Кстати, я очко получил, да? Го прокачу тогда. 5000 предметов надо побежать будет. Узнать бонус боевых физических навыков, экипаж, больше больше состояния. Отлично, блин. Ты имба, блин. Пойдем забафаем. Had a question? Понимаю, куда надо идти, блядь. Тут без гайдов не разобраться, блядь. Пиздец, блядь, невозможно разобраться без гайдов, блядь, в этой игре, нахуй. Пиздец, блядь. Вот мне дали хату, и как мне ее найти? Почему даже нельзя вот дать, блядь, сука, в деятельности показать, что надо идти, блядь, нахуй, куда-то, блядь. Почему нельзя бы это сделать, блядь, нахуй? Ебланы, блядь, тупые, блядь. Почему, блядь? Почему нельзя было сказать мне, блядь, хотя бы просто дать мне наводку туда, блядь, чтобы я сходил, блядь? Почему нельзя, блядь, было нахуй это сделать, блядь? Я не понимаю, блядь. Может, аффилиат реалити нужны? А, реалити нужно. Вот, аффилиат реалити, вот. Аффилиат реалити. А почему она находится в самой жопе сраки, блин? Сука, блин, а. Вот, аффилиат реалити, нужно сюда сходить. Еще вспомнил, блин. С тобой надо поговорить. Never a better time than right now to settle down and make New Atlantis home. If you're a citizen, of course. Well, well, if it isn't the United Colony's newest Class 1 citizen, you've made quite a name for yourself in New Atlantis. In fact, the higher-ups want to thank you for your dedicated service by giving you one of the nicest pieces of real estate in the city. Сарочка, голос сходим It's в a наш premium penthouse at the top of Mercury Tower. Best location in New Atlantis, in my professional opinion. Отлично. What do you say? It'll just take a second to get you registered as the owner. Я заинтересован. Great! You're in for a real treat. It's one of my favorite apartments in the city. Okay, you're all set. Your new home's located in Mercury Tower in the residential district. You'll love the place. It has a gorgeous floor plan and an unbeatable view of the city. Now that you're an owner, I'm sure I'll be seeing you around town. Пусти свой новый пентхаус, отлично. Вот это здесь нормально, блин, показано сразу, блин, куда надо идти, что надо делать, блин. Жилой район. Вот тут сразу все стало понятно сразу. То есть вот эти, почему это у меня только не в начале, а в конце висит, потому что я должен раньше туда прийти, блин. Я пришел туда в самом конце почти миссии, блин. Когда уже получил, блин. Да, Астарта слабо. Starfield продукт от Starfield Киберпанк 27 и Mass Effect до патча первого дня, чье существование реклама безопасными сексом. Слушайте, мне понравилось Starfield, я в восторге реально. Я поставлю 8, может быть, даже, да, думаю, 8 поставлю, что я в восторге от игры. Я уже играю пятый день, и я могу просто оторваться, реально. Я так давно не испытывал такого кайфа от игры. Очень приятно исследовать мир, очень приятно бродить, очень приятно все это делать. Вот мы получили хату за то, что мы прошли все миссии этого города. Бля, круто. Чё там на видок как? О-ля, какой видок красивый, блин. Слушай, ну реально она не врала. Видок что надо. Чё, моя женушка, поспим, да? Жена, ты где там? Вот, все, моя жена сама тут бегает. Так, жена, смотри, вот, кухня твоя любимая. Будешь здесь готовить там хавчик. Так. Что у нас есть? Это мыться, да, ссать, все понятно. Блин, красиво. Это что? Это стиральная машина? Зачем? Ладно. Эти огромное место просто. Что такое? Просто место, чтобы я могу все скидывать, я так понимаю, да? Это что? И ты тут комнат, блядь, я потеряюсь в этом доме. Еще одна душевая. И ты колотить, блин. Да тут может целорау жить, я считаю, блин. Да тут может целорау жить в таком месте красивом, блин. Охренеть, блин. Обалдеть, блин. Мое почтение. Сара, тебе нравится? Хата-то нравится, да? Смотри, нам подарили с тобой хату. Теперь мы здесь будем жить с тобой, дорогая моя. Понравилось, да, здесь тебе?
Пойдем поспим с тобой в кроватке. Где есть кровать вообще хоть? Где вообще можно спать? Я не понимаю, где спать. А это спальник, да? Это не спальня. Бля, здесь легко потеряться, потому что здесь много комнат. Это вход. Где спальня? А где спальня, ребятки? Я так понимаю, это должна быть спальня, да? Может, надо покупать что-то там? Недвижимость, я не знаю. Может, надо покупать спальню. А где кровать-то, лол? В этой комнате нет кровати. Чё прикол, блин? Тут нет кровати. What the fuck? А где спать-то мне, блин? Здесь. Вот здесь, по идее, должна быть спальня? Так понимаю. Очень странная херня. Ладно. Район Маст. Перемещаемся. Ой, бля, я говорю, не знаю, как вы, ребята, я кайфую от Starfield. Это, блядь, лучшее, что я играл за этот год. Одна из лучших. Что еще такое так не впечатлило за год? Да ничто, блин, реально, ни одна игра больше так меня не впечатлила. Ни одна игра, блин. За этот год меня так не впечатлило, как Starfield. Ни одна. Что ты потому? Let's see what we... Right now, I've got a little place in the well that's up for grabs. Need some work and... Sound like something you... Зачем? Какой покупки? No pressure here. У вас есть недвижимость за пределом Атлантиды? Oh, don't I wish. Between UC regulations and demand here in the city, кошку, знаешь, где I ее haven't had a ставить? chance to branch out yet. But you best believe I'm keeping an eye Спокойно, on помню, the вид балкона situation отеля искал and третьего, откуда можно actively увидеть. lobbying for a Да, little знаю этот leeway. момент. Я не помню, кровать нет, негде спать у меня. Нормально вообще, что у меня нет кровати, блин? Пипец, мне дали люкс офигенный с видом, с гигантским количеством комнат и без кровати. Спать негде, алло. Может, что-то не понимаю, конечно, блин. Конечно. Не знаю, может, реально что-то не понимаю, блин. Сука. Походу, реально что-то не понимаю. А куда я шел, вы помните? Я не вспомнил, где находится мой дом уже. Вообще я его потерял, блядь. А Пол Тавер, может быть? То он, да, был. А по-моему, Пол Тавер, да? Нет. А куда я шел, блядь? Он сказал, а, Меркурий, вот, Меркурий. Меркурий Тавер, вот, Меркурий, он сказал, что Меркурий. Все, я запомнил, что мой дом находится здесь, все, я не потеряюсь. Справа от входа, все. Ладно, я идем дальше. Следующие квесты, мы прошли два фракционных квеста, ребят, два фракционных прошли. Прошли UC и Freestar. Сейчас давайте, у нас есть выбор, корпораты или пираты. Давайте корпораты, по сути, говорят, что похоже на киберпанк. Судя по тому, что я видел, говорят, что похоже на киберпанк. Я хочу киберпанк пройти, это звучит очень интересно. Напоследок оставим самое такое неинтересное, наверное. We're going to be visiting the astral lab while we're here. I mean, that's a given, right? Срендер. Так, ну что, киберпанк застрял, welcome to киберпанк, так. Идемте проходить квесты. Спасибо. Проходим проходить квесты корпоратов, получается, да? Погнали. Спасибо, что-то. Что? With Boilers US. Не хочу. Я пока прохожу миссии корпоратов, блин. А, все, здесь проход. Hello there. Юпитер. Welcome to Ryujin Tower, the beating heart of Ryujin Industries. I'm Jupiter, the tower's secretary. Can I help you with something? Что компания Ryujin Industries? We're the largest corporation in the Freestar Collective. We deal in everything from refreshments to starships. Oh, we're best known for our neuroamp technology. If you're curious about it, we have a selection on display at the Ryujin store near the back of the lobby. Is there anything else I can help you with? Я ищу для того, чтобы взять здесь Дрю и может сальцу. Wonderful. It's
It's always nice to meet a potential coworker. Miss Salzo will be conducting your interview today. You'll find her office upstairs. You'll find Miss Salzo's office on the operations floor. Just take the elevator at the back of the lobby. And don't forget to check out the Ryujin Industry store in the back of the lobby before you leave. No visit to Ryujin Tower is complete without a look at our patented neuroamp technology after all. Я хочу купить сюда у вас. Это да, Airborne. I have some excellent weapons on sale today. О, оружие. Hey, thanks for stopping by. The name's Ken. Ken? Let me know if you have any questions. Ты из Барби, Know что these ли? weapons like the back of my hand. Приятно познакомиться. Если не сами плохо боевыми приемами. Can't say I'm surprised. You have the look of someone with a steady hand and a good eye. If you've never tried an Arboron firearm, I highly recommend them. They fire more smoothly than Laredo weapons, and they're not as bulky as Combatex models. You can't go wrong. What brings you to Ryujin Tower today? Меня интервью с Божьим Сальцо. Oh, good luck. Hopefully they'll hire you, and we can stop listening to this non-stop audio ad. Что повторяете? Absolutely. Продать. Это говно. Типа он какой-то уникальный, но он говно, блядь. Потому что у меня дробовик, который дамажит больше, чем он. Смотрите, вот, типа, допустим, вот урон, блядь, допустим. Вот он, урон. Он 52 урона, блядь, а у него урона 31, блядь. Ну, говно, согласитесь, блядь. Но он какой-то уникальный, блядь, типа, именной, блядь. Наверное, нельзя его продавать. Это продаем. Орион продаем. Это тоже продаем. Нафига мне это надо, блин. Это тоже, по-моему, то же самое, только мой лучший. Нафига мне нужен этот. А, все, он бомж. Секунду. Что можно купить по боеприпасам? Нет, ничего у него. Спейсер. Все говно, блин. Реально, чуваки, все какое-то дерьмо, блин. У него говно оружие, блин. А продать ему особо ничего, да? Цена. Надгробие. Кодама. Вот все. Эксперт по огнестрельному оружию, да? Well, I'd better be. I'm a three-star Navy vet. Firearm expertise comes with the territory. I saw more than my share of action with a gun in my hand. Those days are behind me, though. Now I prefer to stay behind. Что это торговец оружием в башне Рюдзин? Don't be so surprised. Besides, here at Arboron, our goal, that's why we're the only brand to carry our... Можете сказать о вашем нелегальном оружии? Of course. The Nova series uses an electrically charged ammunition that can effectively stun. It's not so useful when it comes to critters, but if you need to buy some time... Понял. Thanks for stopping by. Я вас понял. Секунду, я хочу кое-что сделать. Мне нужно избавиться от хлама, он занимает очень много веса, блин. Я хочу... Кораблю. Можно мне кораблю тэпнуться своему? Бля, господи, где мой корабль находится? Я не понимаю. Где мой корабль, мазафака? Вот мой корабль, отлично. Head to my crew position. Так, сюда скинем. Инвентарь, ресурсы. Мне бы скафандр еще подать кому-то, блядь. У меня до хера. Сколько мне нужно никуда девать, блин. Мне вообще все дерьмо продать было бы хорошенько, блин. Ну, постоянно мода с оружием с использованием ресурсов. Ну, типа, он весит 1 килограмм, ладно, типа, пускай валяется, типа, он не так сильно занимает мне место, чтобы я его не выбрасывал, блин. Типа, это мне нравится больше, чем халат. Экипировка наемника очень красивая, блин. Мне безумно нравится, блин.
Капец, смотришь, куда смотришь. Что там увидел такого, блин, наверху, что пялишься? Интересно. Давайте сюда дробовик. Столько для оружия. Там помню, где-то было столько для оружия, да? Он наверху где-то было столько для оружия, да? Я не буду носить его, блин, потому что он говно уже. Но они выглядят просто симпатично, поэтому не хочу их продавать. Пускай для косы висят. Просто для фона. О, Морган Сэм общается, блин. Программированное ядро. Капец, здесь, конечно, кустов будет дофига еще, блин. Давайте уберем пушку. Реально киберпанк, прям очень похоже на киберпанк. Прям ощущаю киберпанк. Я хочу пойти поскорее как корпоратов. Это типа Китай, да? Операции. Выберите место. Этаж, флор. О, здрасте. Welcome to Ryujin Industries. Can I help you? You must be one of the candidates that Imogene Salzo is interviewing today. Her office is down the hallway to my left. Take another left at the conference room. Then take a left and keep heading that way until you see her office. Sounds like a maze, right? So, if you want me to walk you back. Несколько вопросов. And hopefully I have... Чем какая-то занимается компания Ryujin Industries? Oh, wow. You're serious? Well, Ryujin is... Other than that, our products include operating systems, security... If you really want more info, I'd recommend reading up. Good. Best not keep Imogene waiting too long. Буду писать на своем каждый путь. Of course. Follow me. What's happening, darling? Что происходит? Интервью проходим, Сарочка. На работу устраиваемся. Все, семейная жизнь, пора на работу идти, блин. Жаль, что оружие не остается на тебя на там. Она, конечно, остается, но только здесь почему-то, блин. Floor we're on is the main operations level. It's where the grunt work happens for this department. Research, data entry, more busy work than you can stand. Most of the people here are technicians that report to Yuko, but there's a handful of operatives that report to Imogene. Oh, I can't imagine being forced to spend my days doing menial work in an office like this, instead of exploring the stars on the bridge of a spacecraft. Не бежаем, мы есть только миссии пройти и все. And here we are. Good luck in there. I'll probably see you on your way out. Спасибо. I hope you're more prepared than the last one. Have a seat. And your friend can wait outside. Сарочка. Sure they understand. Пока. When they ask for your greatest strength, tell them you lack empathy for your clients. That will make you a front runner for a megacorp position. Она шарит. Садится в кресло. Здрасте. All right, just to get a few things straight here. I'm Imogen Salzo, Senior Operations Specialist here at Ryujin Industries. Ты что, упорта, что тебе с глазами? My counterpart Yuko is indisposed at the moment, so here I am. We're looking for someone to fill an entry-level administrative position. Apparently our algorithm felt you were a decent match. So let's get this started. Why do you want to work for Ryujin Industries? Нейроамперы, это революция. Хочу быть чаще того, что будет дальше. It's good to see you're familiar with and appreciate our work here. Why do you consider yourself qualified for a job like this? Компании нужны сильные лидеры, я для того, чтобы выполнять эту роль. Something tells me you aren't joking.
and I like to think I'm a pretty good judge of Да, у меня character. есть качество лидера. Natural leadership is a hard quality to find, so be sure to use it to your advantage. How motivated are you to succeed? Я делаю все возможное, чтобы All in, быть работу. At least that's an attitude we can work with here. And finally, my last question. If you worked here for 5 years, what role would you see yourself in? Через 5 лет я буду руководить этой компанией. You've got some tough competition ahead of you then. Better get those leadership skills ready. So look, since there's a million other things I'd rather be doing than this, not to mention that this isn't even my job, you're hired. On a probationary period, of course. Я понял. There's a meeting starting soon, and I Вот need так, you to говорит, pick смотрит up на the меня coffee просто order at упорото, Terra блин. Brew. Как вы сейчас уснете? Fairly Может, вам easy, кофейку принести, не знаю, so блин. you shouldn't be able to Вот screw что с it глазами, вы прям If упорото there's a какие-то. line, Очень skip спать it. хотите, может, да? Tell them you're here for Imogen Salzo, and you should get served right away. Давайте кофе. Что, там, прости, кофе, что ли, да? Сара, меня приняли на работу. Any troubles you need to share? Я могу вам кое-что сказать, давать. Always and any time. Твоя любовь — это все, что я хочу иметь в жизни. Самое как за моем благосклоние. I feel so lucky to be with someone like you. Oh, I miss talking to you already. Пошли. Проходить здание корпоратов, блин. Вестибюль. Что? Oh, my day just got a whole lot brighter. I thought you'd never ask. Мне брат столько спасибо. Ты сказал, что браку? It's reassuring to know that I have you. If it keeps us close. Все, потопли отсюда. Давайте кофе в терра... Блин, фаун. Ну, фаун еще не изучили здесь. Тут изучили, а фауну не изучили. Где-то проебал херню, блин, не понимаю, где взять эту штуку, блин. Где с клевером, блин. Капец, у меня деятельность там дофига, блин. Слушай, компания Террабер. Ну, хорошо, я очень стану, блин. Очень не двигается. Очень не двигается, бля, алло. А очень не двигается, бля, какого хрена? Вперед, бля, погнали, бля. Я все заказываю для может сальца. Что больше нравится меню? Corporate policy requires me to state that everything Terra Brew. Если чтобы заказывать для может сальцу. Oh, the Ryujin order. You must be new. What happened to Tomo? Did he finally get that? I got fired, is what happened. And this is the soulless suit that got to replace me. Tomo, I'm sorry. I know how hard you were working for that promotion. 4 years behind a desk, getting coffee, kissing up to that high and mighty Ularu Chen, just to get replaced by this nobody? Что произошло? Who knows? I looked at someone wrong. The coffee wasn't hot. They didn't even have the decency to tell me. They just had security escort me out of the building, like some criminal. You don't even know your own boss's boss. Ularu is Ryujin's head of operations, or resident shark, if you ask me. If she's... Yeah, I bet you are. No one's ever sorry in this business. And now that I've been terminated, it's only a matter of time before they send you after me. So I'm taking matters into my own hands. Believe me, it's either you or me. No one's been sent to terminate anyone. Now, why don't you just calm down? Before someone accidentally gets hurt. Подождите, дайте поговорим о чем. You want to talk?
I'll tell you what. You get one chance to prove you deserve this job. Change my mind, and I'll walk away. Fail, and I think you know where this is headed. Запрыгни. Если не отпустишь, если не отступишь, я сделаю твой смерть медленнее мучительней. Whoa. There's no need for that. I'm sure we can work this out. Я вижу, что ты очень хорошо, очень хочешь это делать. No, I have to do this. You don't understand. Я хорошо обычно заберешь меня, если наберешь меня на меня, ты умрешь. You can't be that good. Not yet. Look. 8, отлично. At some point, Ular really will send you after me. Just promise me you'll remember this. That when I came after you, I gave you the chance to talk me down. Почему должен быть тем, кого он присылает? Let's just say, Ryujin doesn't like loose ends. Chen fired me, and now she's gonna see me as a liability. And that's why it's just a matter of time before our paths cross again. Okay? And хорошо, я не буду тебя убивать, Тома. Мы договорились с тобой. Like I listened to you. Конечно. You're either one of the few good people in Neon, or you already know a thing or two about leverage. Just don't make me regret this. You better keep your word. I'm going to hold Hey, you to that no promise. worries on anyone calling security here. Take it from me, Ryujin will handle any drama that Да я обещал, дал обещание, я не буду убивать его, конечно, не буду убивать его. Ничего нужно забрать заказ. Yes, of course. Here it is. Oh, and please let Mr. Cho know that we did have the recommended maintenance done. I triple-checked the grind myself, and a mistake like that will never happen again. Кстати, Радаки, да, что сказать там насчет этого... Насчет... Бля, какая шляпа у тебя интересная, блин. Необычная шляпка у тебя, дорогой, блин. Слушай, запугни прикольно. А дипломатия тоже, типа... Запугни. Да, слушай, запугни, типа, какой-то баф дает даже. Открывается новый диалоги в убеждении. Переговоры, дипломатия. Лидерство. Еще качали лидерство, одно очко и все. Можно качать капитана, но я не буду качать капитана. Я покачал лидерство, потом буду качать и... Не знаю, инстигейшн. Просто имба вот эта штука, пока не погибнут. А тут типа просто в течение зачем времени, это херня, блин. А вот это имба, блин. Пока не погибнут, блин, они бы мочить всех, блин. Звучит очень круто, блин. Ну, скачаем это же звание чего-то, чтобы было максимальное лидерство. Команда корабля. Экипажа. До 5 еще. До 8. Я не вижу смысла это прокачивать, потому что, ну, типа, нахера мне... Ну, возможно, открывать новые реплики в диалогах, типа, манипуляция, наверняка манипуляция, я уверен, что манипуляция запрыгивания, это будут новые реплики в диалогах, 100%. Типа, я уверен на 100%, что будут какие-то новые реплики, блин. В диалогах может в убеждении манипуляция. Я думаю, манипуляцию, наверное, нужно, конечно, вкачать, скорее всего, хотя бы на единичку, блин. Мое мнение такое. Операции. Поехали. Короче, это, походу, миссия будет, где много будет, скорее всего, убеждения. Много мне еще достаточно до next level, да, еще дофига. Возможно, я даже не смогу прокачать себе навык убеждения до максимума. Потому что у меня осталось 2 всего лишь очка, а левел еще не прибавился, блин. Ну да ладно, я не думаю, что. Мне кажется, что в этой цепочке будет очень много убеждений. Мое мнение, по крайней мере. В корпорации. I hope that coffee is still hot considering the time it took you to get it. You either need to learn this city or how to deal with distractions. So, what was the holdup? Я согласен с вашим бывшим сотрудником. Good answer. And the one I was hoping for, since we learned of the incident before your return. Your handling of the Tomo situation has caught some attention, and we'd like to try you out in a different role at the company. And since Yuko isn't here to object,
Your new position starts right now. So, congratulations. You've been promoted. Not bad for your first day, right? Talking through it was the right way to handle the situation. Конечно, спасибо, Сара. I'm proud of you. Я говорю, что скоро буду управлять этим местом. Well, they do say it's healthy to have goals. So who am I to crush that with reality? I'm promoting you to junior operative. The position is a bit more complicated and completely confidential. Your main duty is to add influence when necessary to ensure success of the business. Any questions so far? Почему это Like конфиденциально? any good corporation, we consider what we do here to be a trade secret. Хорошо. If others knew and could mimic our actions, it would take away our edge. Как я могу обеспечить Well, успех? it depends on the job, really. If someone can't be persuaded with words, perhaps a more forceful У меня approach is мужество убить necessary. словами всеми. You're basically removing obstacles from the equation. Что вы имеете в виду под добавить In any влияние? case where a threat to success is established, one of us is sent out to create a more desired outcome. This may be through a conversation or presenting some new information. It's all very situational, as you'll soon see. Нет, все в порядке. Really? Well, this transition may be easier than I thought. Now, let's get that coffee delivered. I'll gladly take mine. And since Yuko's still a no-show, feel free to keep hers. The other recipients are eagerly waiting for you in the conference room. Как быстро за один день, блядь, я уже повысили. Обалдей, блядь. Да я прям трушный корпорат, бля. Ой. О, начинается, бля. Здрасте. Меня зовут Денис. Я Дэнни, я этот новый новичок здесь. Так вот. Пройдусь демонстративно. Так. So, fetching coffee one minute, junior operative the next. Camden Cho, supply chain manager for Ryujin. Здравствуйте, Ryujin. We won't work together much, but as part of the same department, hopefully I'll be seeing you around. Походу, я ему понравился. Бэйс сказал, что она сама трижды проверила помол. Ah, so she remembered. Not that I expect much out of Terra Brew coffee, but hey, I suspected their grinder was on its last leg. Anyway, welcome to the team. Oh, and just a heads up, people in your position don't typically see the brighter side of Ryujin Industries. But rest assured, this is a great company, and the work we do goes toward benefiting millions. У меня нагревается комп, блин. Но я надеюсь, что у меня комп не взорвется, блин. У меня очень нагревается комп на самом деле, блин. Капец, у меня очень нагревается. Плохо, конечно, надо вообще менять систему этого вентиляции. Все будем иметь в виду. Все будем иметь в виду. Please do. It's easy to get wrapped up in the bad if that's all you see. Of course, you'll be forming your own opinions as you go. Just keep an open mind. Oh, and thanks for the coffee. Пожалуйста. Линкет Coffee. Калиеди. You'd think we'd want to support our own subsidiary and get tranquility more often, but Terra Brew it is. Может, присвоить свою компанию Terra Brew? Terra Brew would be a substantial purchase, but we fully intend to develop the Tranquility brand. Current projections are set to surpass Terra Brew within the next 5 years. Tea-talk aside, allow me to introduce myself. I'm Lyndon Calderi, Chief Financial Officer. I'll be the one deducting expenses from your pay every time you manage to screw up. Which hopefully won't be often. Я никогда не обожаюсь, так что вам ничего будет вычитать. We'll see. We've yet to have an operative with a perfect record. This introduction was not annoying. I hope our future encounters are as productive. Это звучит как вызов. У вас Женева Монахан. Недовольная, суровая рожа, блядь. Just what I needed. Imogene said she hired someone new. I'm Genevieve, head of marketing and public relations. Приятно познакомиться. Likewise.
Anyway, it's good to put a face to the new operative. The only question now is how much work are you going to be? Нет, может не столько вспомни. Yeah, that's what they all say. Just know that one screw up for you means a lot of overtime and sleepless nights for me and my team. So, any precautions you can take will be greatly appreciated. Понял. Алексис Прайс. Coffee, finally. Well, Не очень let's довольна. have a look at you. Я надеюсь, вам нравится то, что вы That увидите. depends on your actions going forward. I'm Alexis Price, head of the legal department here, and I'll be direct. Any legal troubles you cause as an operative, witnesses, getting arrested, are my troubles. So steer clear of law enforcement. Yes, ma'am. We may have connections with Administrator Bayou and the Freestar Rangers, but they aren't the ones I prefer to abuse. А как призрак, никто меня никогда не поймает. Good. Then we should get along just fine. Погоди, с Эмоджин. Ну вот мы познакомились с ними. I hope you enjoyed your little meet and greet. I thought you'd like to know the execs who you'll be impacting while on the job. Мне говорили, сколько работы я могу создать для них, если не буду осторожен. I can only imagine. Now that you've met a few of the execs, let's get you started. We have reason to believe that our friends at Kelt Corp are trying to hack into our R&D server, since we're both competing for a contract right now. Большая ошибка с их стороны. My words exactly. We can't allow them to win the contract, nor can we allow the action to go unpunished. I'll be giving you a data slate with a file that you'll need to upload through one of their computers. Сейчас что сделала. Remember, this is confidential. We can't have anyone at Kelt Corp getting suspicious. Чё, стелс, что ли, блядь? When all is said and done, Бля, it should be стелс, as if походу, you were блин. never there. Here's the data slate. Good luck. Серьезно, блядь, отмычки, ёб твою мать, отмычка, кто взломать могу, блин. Только видишь, что надо взломать, блядь, эту хуйню, блин. Ебать, крепота. Грузить программу в Celt Corp. Походу сейчас будет стелс, так понимаю, блин. А у меня вообще стелс не прокачан, если честно. Ну, конечно, есть стелс. В этой игре есть типа стелс, фитнес или что это? Стелс, вот. Нужно какая-то. Вообще надо еще фитнес покачать, блин. С фитнесом неплохо было бы качнуть еще, конечно. Кислород, блин. Забахать себе, блин. Мне нужно очень много очков, блин. Ну, кислород, блядь. Что еще мне нужно, блин? Музеон, блин. Опять там есть появился, блин. Обалдеть, блин. Просто прохожу мимо, там какая-то деятельность появилась, блин. Was as combustible as helium-3. I've heard that Benjamin Bayou has a private penthouse at the top of the tower. Celt Corp. Are you supposed what do you want to do for the break later? I don't know, but I gotta get out of here. It's been non-stop interruptions since this morning, and I'm not spending another. Мы же бачу резали. Так беспалевно? Stop immediately. You're under arrest. No sudden moves. You know what? Screw it. I'm going to Terrabrew right now. Yeah? I'll go with you. We can pick up an extra for Chloe if she asks. Штраф. You're coming with us. We'll be taking any contraband and stolen. Что, блядь, происходит, нахуй, блядь?
Что, блядь, происходит? Что? Откуда меня вообще проверили? Что? Блядь, я не понимаю. Откуда? Ладно, неважно, блядь. Этот подруга даже заметил, что я, блин, у него в компьютере копался, блин. Лох, бля. Социальные. Лошара. Реально лохи просто не заметили даже банально, что у них подался там, блядь, копаюсь, блин, в компьютере, блин. This report isn't bad, but you're going to need more supporting evidence. I hate Imogene's a stickler for details. Здорово. Well, look who survived their first assignment. How'd it go? Anything to report? I know what you mean, but that's Будем смотреть, что оно сделано, I heard you made quite the scene in the trade tower. Something I explicitly Так told что you меня we спалили, wanted to блядь? avoid. Что я мог сделать, блядь? If you recall, setbacks mean a lot of things for a lot of people. Payoffs, cover stories, cleanup crews. You get my drift. The cleaner your work, the more intact your payments stay. I'm sure you understand. Ничего страшного. Lucky for you, there'll be no docks in pay today. Just try to be more careful in the future. Не понимаю, чисто работа на максимальной выплате. Exactly. In the meantime, I'll make sure that slate is properly disposed of. So, now that we know you're capable of handling some light cyber mischief, let's try your hand at a little framing. Готов к тому, что будет дальше. One of our subsidiaries, Arboron, is currently competing for a contract against Laredo. Now, the buyer likes to keep their associations clean, and will be sending a representative to Laredo in Aquila City for an evaluation. We just need you to visit their office first and accidentally leave behind some incriminating evidence against their company. Я послежу, что... Если это успех для Рюдзина, я сделаю это. That's the motivational mentality our executives love to hear. Here's the slate we need you to plant. Сара, вообще похуй, да, чем я занимаюсь? Confidential files that'll cast the perfect negative light on our friends at Laredo. Now, get going. Смычка. Добавлено. О, город Акила. Ты, я знаю место. Может, заодно там шмотки обновились, ребят, могу ли им продать это все говно, блин? Было бы здорово. Было бы классно. Если бы не шмотки обновились-то, блин. Not exactly New Atlantis, eh? Го проверим, обновился ли там шмоль или нет. Да, обновилось, блин. 550. Стойкость. Вообще полезно, собственно, стойкость, если честно, мне. Так, это бомж уже. Давай сходим туда, посмотрим. Секунду, сразу сходим. Need some work done? Looks to me like. Свои корабли. Okay, no problem. Вандервелл медаль, блин. Корабль. Не могу особо менять корабль, так понимаю, да? Идет ничего, блин. А что у вас можно купить? 200 075, 187.
285, 340 тысяч, ебать. Вау. А он выглядит мощивно. Но он стоит дохуя. Stronghold. Ебать он стоит, конечно, блин. Я могу продать корабль, да? Цена 55 тысяч. 8 тысяч, 13 тысяч. Вообще ни о чем. Я лучше оставлю это на память. Я могу еще продать рубеж не продам, на память пускай останется. Мой первый кораблик. Ладно. Купим потом Stronghold, короче, ребят. Купим 340 тысяч на него, блин. Ну что-то круто Stronghold, он вообще, ну, типа... Я думаю, вообще имбово выглядит. Слушай, купим бабки на самом дорогой. Вообще, надо посмотреть, пошариться по городам. Посмотреть самый дорогой, самый крутой корабль. Типа, я готов на него копить всю игру, блин, а потом купить его. Это вообще не проблема, блин. Копить, потом все это продать. Тем более, у меня уже 250 штук, блин, в принципе, нормально. Секунду. Я хочу к торговцам зайти. Ничего. Потом поговорим. Куда я пришел, мазафака, блядь? Я стяжку получил, бля. Классно. Я стяжку получил, блин. Ёб твою мать, блин. Еще тросяшки, чтобы такой не поломать меня. Бляха, мух, ладно, пока не буду тратить. Сбегаю по пути, все равно по пути. Придется к доктору бежать, что поделать, блин. Хочу пострелять, реально, мне хочется уже по кому-нибудь пострелять, я не знаю, очень хочется по кому-нибудь пострелять, блин. Если честно, блин. Мне очень хочется пострелять, блин. Продать скафандры. В принципе, на этом все. На этом ваши деньги заканчиваются, сэр. Так. К доктору сходим, надо к доктору сходить. Я уже потянул мышцу, блин. Я уже умудрился потянуть мышцу, да, Сарочка. Я, да, молодец, конечно. You're getting a scrape. Best comes. Let's have a look. Good news is I can treat you, but okay, you're done. Gotta keep you. Помощь. Лечебная паста. Давайте возьмем нафиг с собой, чтобы потом это все вывихи быстро лечить. I got a feeling this ain't the last I'll see. Да, мы с вами еще увидимся, бабуся. Не переживайте. Мэм. Мы с вами еще увидимся обязательно, потому что я буду к вам ходить постоянно, когда у меня будут какие-то проблемы. С ногами. Или с руками, или что там, не знаю, блин. Или отравление, или прочая херня. Или спиты, не знаю, блин. На бешеной системе Хариб, да. А если оружие Ларда? Батя, миссии до хера, блин. Подборку. Ну, сказать, что даже оружие есть, ничего себе. Что самое дорогое? Прайм, да? И чё он сравнить с экипированным? Он лучше 61. Ой. 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 Я случайно купил все, блядь. Ой. Ой. Минус 100 тысяч, блядь. Ой. Ой, 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 ой. Every gun. Let's get you set up.
Так, что я могу продать? Сколько ему стоит? 61, да? Лазерный прицел, проникающие патроны. А у вас что? Лазерный прицел. Проникающий патрон, высокая точность, дульный тормоз. Вообще звучит круто, блин, конечно. Главный рейнджер. Ну, правильно, кстати, очень слабенький ДПС, на самом деле, типа. Дробовики больше, но дробовики вплотную, конечно, дамажат, само собой, много. Надгробие. Блин, должен ДПС больше, но с другой стороны, типа, ну, вообще, Прайм, вы круто, я куплю, пожалуй, у него Прайм. Куплю патроны. Нет. Нет. Че там Прайм? Это мы просто можем продать, потому что... Это можно продавать. Так. Ультрамаг. Нет, не ультрамаг. Прайм ставим сюда. Новый ствол. С прицелом даже, блин. Крутяк, блин. Ребята, на сорян, мне придется вас огорчить. Вообще надо запомнить это место. Надо запомнить это место, потому что, типа, это, блин, полезное место, блин. Тут шмотки мы продавать оружие, оказывается, блин. Давайте запомним это место, блин. Я иду сюда. Прямо. Все, я запомнил место. Это направо. Справа от входа. Я запомнил. Справа от входа. Мы идем сюда. Здесь продаем всякое оружие. Я понял. Я запомню. Я запомню. Вообще похуй, да, ему, что я делаю? Почему просто похуй, да, что я делаю? Она даже меня похвалила вообще, блин. Как бы ничего не было. А, вообще похуй, он даже смотрит. Он даже смотрит туда, забейте вообще, блин, он поебать. Что я там делаю, блин? Вообще, ему посрать вообще просто. Хрен охранник после с жопы повернут ко мне и там делаю, что хочу, блин. И вообще похуй, в принципе, блин. Классно, чем сказать. Ну его за это уволят, конечно же. За то, что он просрал. Он сам виноват. Надо смотреть, блядь. За своей собственностью, блин. Проморгал, блядь. А хули он? Смотрел, блин, в стенку, блин, уперся, блин. Смотрел. Что за херня вообще? Кто так поступает, блин? Вот правильно, никто, блин. Security's got his eyes on Saburo Okadigbo. That guy's trouble for his death. Если Сабуро Окабитко. Ты у меня, конечно, миссии там деятельности дофига, блин. Слушай, я, наверное, что, один стрим, где я буду разбирать все побочные миссии, скорее всего, блин. Сперва проходим задания эти, потом проходим задания. Ну, потом проходим квесты с деятельностью, вот эти вот квесты, которые вот. Квесты проходим. Сперва проходим, короче, эти задания, ребят. Потом деятельность, а потом уже деятельность разбираем. Потом уже ебать там, конечно, нафига всего. Все потом. I was hoping you'd show up soon. Is it done? Все готово, сделка должна быть нашей. Excellent. I'll let Ularo know that we can start moving forward with our negotiations. Now, I think it's time to examine a different set of skills. Готов к тому, что будет дальше.
Nice to see I haven't worn you out yet. Your next assignment is to find the security chief and use some creative thinking to obtain their security keycard. Без проблем. And when I say creative, I don't mean with a weapon. Either look the part and be persuasive, or be quick with your hands. Начнем. Good luck. I'm sure you'll be able to get that keycard without incident. Just remember, if anything does happen, it's up to you to bail yourself out. Охранника. Найти мне форму охранника. Поймем еще, как это сделать, блин. Вообще хочется пострелять, на самом деле. Очень хочется пострелять, блин. Походу, все эти карпатные квесты будут тупо на болтовню, блин. Ну, в принципе, тогда вот хорошо, я прокачаю красноречие пока. В принципе, чё бы нет. Накачать очков мне дохуя, лелов после дохуя нужно. Мне надо прокачать еще это прокачать до максимума. Это прокачать. Манипуляцию хотя бы одну качать. Еще это про это нельзя забывать, блин. Пипец, конечно, там всего у меня. Просто кошмар, блин. Сколько я там пробежал? 3,5 километра. Почти 5 километров пробежал, блин, нормально. Так. I got my eye on you. You lost? Don't even think about trying anything. You sure you belong here? Seems like the Crimson Fleet is everywhere these days. Не понял. Охранника. This area is for loading and unloading only. Бля, надо что-то думать головой. Походу, слово на кусты. Тут не просто надо пойти всех убить, блин. А где это будут охранника, блин? Я не знаю, блин. А ничего, что я врать не умею? У меня нет навыка воровства, блин. Надо в любом случае качать там кражу, блядь. Серьезно, блядь? Пиздец, у меня нет кражи, блядь. Что мне делать тогда, блин? Пиздец, блядь. У меня нет навыка кражи, блин. Я сколько могу пройти, да, теперь из-за того, что у меня нет навыка кражи, блин. Нахуй я брал как приговор дурацкий, блядь. Я бы лучше навык в кражу взял бы. Можно как-то очки навыка сбросить, блин? Мужик какой-то мод, который позволит мне очки навыков сбросить-то, блин. Я хочу сбросить очки навыков. Я поищу. Как сбросить очки навыков? Сброс навыков. Для игрока. Для персонажа. Вот, можно через консоль удалить навык дипломатии. Приговор, добавить себе навык кражу. Я считаю, что это честно будет. Потому что, типа, я хочу поменять навык. Мне приговор вообще не пригодился. Я послал навык. Давайте узнаем вот это вот. Play remove perk. Remove perk, add perk. Так, да, это я знаю. Так, окей. Оружие, космические костюмы, набор шлема. Одинаков, нужно одинавоков. Starfield.
Вот, мне нужны переговоры. Физические навыки, социальные навыки. Вот, я убираю. Так, иначе я делаю как? Я сохраняюсь. Player. Remove перк. Правильно же? Remove перк, да? Я убираю перк, соответственно... Remove перк. Я убираю перк дипломатии. Мне он не нужен. 2 C5 9 E1. Убралась? Ой, это переговор, это не дипломатия, господи. Бля, я не то убрал. Переговор, это ёб твою мать, не то убрал, блин. У меня не было дипломатии, у меня были переговоры, блин. Пиздец, так, remove перк, убираем перк, значит, переговоры. 002 C555F. Убрали, проверяем. Приговор убрали. И меняем на кражу. От перк. Меняем на кражу. Кража у нас 002 C555B. Все, первый левел кражи. Возможность подбирать цель. Все, теперь можем воровать, да? Карманник. Бля, как бы прошел без... Почему надо открывать кражу? Бля, она должна вообще по дефолту, блядь. Это тупизм, что в этой игре эти условности, блин, дурацкие, блин. Типа, реально тупизм, блин. Может, еще что-нибудь брать, что-нибудь добавить? Нет, за не могу брать. Это все нужно мне. Это все нужно мне. Так, ладно, ничего больше не буду брать. Ничего что не буду, все нормально. Так. 1 очко. Ничего, игра от этого надеюсь, не сломается. Так, ладно. Дальше манипуляцию. Ну, дальше мы качаем командные корабля. Не буду качать. Может, на 1 очко вкачаем, блин. На 1 очко и все. Дальше мы качаем с вами. Давайте сразу инвестигейшн. Времени, да. Пускай он своих там гасит, типа, ребят. А сколько там максимум левелов можно сделать? 20 уровней выше вас. 20 уровней выше ваш. Понял? Я очень легко украл, блин. Там забавно, что там показывает процент кражи. Это очень здорово. Такого в Fallout не хватает очень сильно. Процент кражи. Очень не хватает в Fallout, блин. Процент кражи, блин. Было бы здорово, если бы он был, блин. Hey there. Got that key card for me? Как отнять конфету ребенка? I think of security the same way too, but don't let Dalton know I said that. Overall, not bad for a novice. I think you're ready to kick things up a notch, and your timing couldn't be better. Я готов ко всему. Good. It's time for a change of pace. This next assignment requires a bit more discretion for 2 reasons. First, you'll be dealing with high-level executives, and second, you'll be in the Astra Lounge here in Neon. Discretion and the trade tower in Neon don't exactly go hand in hand. Мне нужны только The детали. assignment is pretty easy. Our techs failed to uncover a potential deal between Infinity Ltd and. То есть я все делаю честно, ребят. Я поменял навык один на другой. Все поняли, да? Это не чирство. Я все делаю честно. Я просто поменял навык. Я передумал его брать. Дипломатия мне не пригодилась ни разу, блин. Я сделал ошибку, что вкачал этот навык. Поменял на стелс. Сейчас что уже сделано? That's what we're hoping for. You'll be speaking with Quantum Synergy's executive director Zola Adisa and their financial manager Arthur Cruz. I'll be giving you a dossier on both. I strongly suggest you read them for talking points.
Я запомнил каждую строчку. Just as long as you don't sound like you're reading out of a book. The Infinity Ltd rep is Nina Hart. I'll also be giving you an altered version of her presentation to swap out with the original. We've changed several figures, just enough to cause sufficient confusion throughout their meeting. Whenever executives are faced with numbers that don't properly match up, any faith they may have had will falter. Finally, I recommend dressing appropriately, so I've taken the liberty of having a suit made for you. We need absolute discretion on this one. I don't want any SSNN broadcasts about murder in the Astral Lounge. Got it? Понял, готов. Единственное, кто услышит, то, что сделка провалилась. Just don't let that confidence give you a false sense of security. And remember, no incidents. Да, без инцидентов, я помню. Дали костюм куда? О! Тут здесь шанс к убеждению, я это оставлю для себя, блядь. Притаен дал костюм, имба! Шанс убеждения, это вообще имба, блядь. Типа, он выглядит симпатично. Слушай, это вообще отлично, блядь, считаю, блин. Слушай, я вообще в восторге, блин. Дали отличную штуку. Знакомить досье. Давайте знакомить досье хоть. Записки. Досье. Артур Круз. Это же они, да, типа? Артур Круз он, да, это они. Артур Круз. Харизматичный дружелюбный, который смотрит с людьми, борется с фактами, все. Лично так, кто у нас? Иола. Нарцисс, закрытым к инновациям. Понял. Погнали. Проходить. Слушай, вообще прикольно. Я наверняка тут будет убеждение с вопросами, поэтому я возьму это. Прикиньте, если у меня, конечно, стоит шанс. Если у меня стоит шанс, типа, убеждения, да, вы поняли? То есть, если стоит шанс убеждения. Плюс у меня стоит еще мой личный баф 50%, уже 60% увеличения шанса, блин. 60, это очень много, блин. Это почти, ну, это максимально, потому что больше костюм не может давать 10%, это 100%. То больше 10 его не даст, нифига. Я, кажется, туда пошел, да? Я... Или туда пошел, не понял. Я правильно пошел, все. Скорее бы взять следующий левел, чтобы покачать лилисы до максимального левела. Чтобы барки сами себя поднимали, блин. Я не тратил драгоценные стимпаки на них, блин. Вообще я сильно раскрыл напарников, они прям сильные. Качает. А где сам клуб? Здесь есть клубы вообще в этой игре? Да, вот клубы, обалдеть, круто. Киберпанк! Я не слышу похоже на киберпанк, капец, блин. Вайбы киберпук ловлю, блин. Да. Красотки просто, глаз не оторвать. Иола. Иола? О, Иола. А, Зола. Бизнес, конечно. Немного то или другое. Same here. Nothing like a business trip paid in full. Especially when there is. Да, он мало похож на тут торговку из этого, из Парадиса. Вот должен делать Крюджину. Reunion Industries. A good guess since we are here in Neon, but no. Infinity Ltd. Ты, кстати, звучит рискованно. Risky, you say. By all means, enlighten me. И Infinity Ltd не является сильным брендом. A fair point.
the heavy lifting would certainly fall to us. A surprising conversation. And one I would never С первого раза, бля, expect вообще-то from на someone идичах such as убедил, блин. yourself. I suppose the old saying, never judge a book by its cover, is appropriate here. It seems I have quite a bit to reconsider now. So it looks like the pleasure aspect of my trip needs to be postponed. Thank you for the insight. Изи. Кстати, последнее убеждение еще надо срабатывать, и все, у меня будет последнее. У меня будет максимальный левел убеждения. Вип-балкон, ля, випы. Это я люблю. Артур Круз. All these years, and Bayou hasn't let this place slip a single notch. The man knows how to run a business. Вы сами выглядите как деловой человек. I take that as a compliment. Coming from someone as well dressed as yourself, you either got great taste or great connections, maybe even both. Tell me, you don't happen to work for Infinity Ltd, do you? Нет, и мне бы не хотелось, чтобы кто-то так думал. Got something against Infinity, I take it. I'd love to hear your reasons why. Их прибыль Infinity сфабрикована, один аудит может их уничтожить. That's an awfully big claim to make. You'd have to have some inside details on their operation. However, it does match some of my own research that I've been conducting into their finances. Достание прибыли Region на 20% выше, включая качество. Aren't you the resourceful one? That number tracks with the insider details I've been getting. Easy. Interesting. Просто Look, easy. it was nice meeting you. Все. And I quite enjoyed our little talk. But it sounds like like I need to take another look at some data before I head into this presentation of theirs. See you around. And maybe next time I'll be doing business with you. Да, было бы здорово. Блин, красиво, капец, очень красиво. Реально киберпанк. Кстати, киберпанк скоро будет у нас, ребят. Ой. I haven't seen a lock picked that easily since I traveled with Vladimir's sword. Санины. Фальшиво удалено добавлено. Подключить презентацию Нины. Вы плохо следите за безопасностью, соответственно, дурачки, блин. Очень плохо следят за безопасностью. О, бля. Какие-то разницы смотрятся. Да, служу отечеству, блядь. Служу в авангарде, это я, да. Слушай, мне нравится эта штука, блядь. Но я, пожалуй, поменяю его, потому что все-таки тот попизже смотрится, он более боевой. Это я оставлю, конечно, для себя, он весь килограмм, похер, блин, не сильно меня нагружает. Учитывая, что у меня 255 кг вообще вес, блин. Но... Что там вообще? По-моему, что-то вес дает, да? Да, вот, рюкзак грузоподъемность дает мне. 20. Короче, нормальная тема. Я очень много таскать барахла с собой. Очень много барахла могу таскать. Плюс еще напарник с прокачанной выносливостью, он тоже еще может таскать дохуя. Короче, вообще жесть. Я скачался жестко прям. Операция. Погнали в операции. Может, операционная еда? Было бы глупо. Так, ладно, заходим сюда. Здравствуйте. Just the person I wanted to see. Well, that wasn't too bad, was it? Кусок пирога, вообще... Кусок пирога. You're a natural. I'm not just saying that because I hired you. The Astral Lounge can be overwhelming for some, with all its bells and whistles. Astral Lounge, я там был, у меня там домик. With manipulating people who are the equivalent of their boss's boss, most junior level ops would start to show their cracks.
Overall, not bad for your first high-profile assignment. You even earned yourself a bonus, which Lyndon was more than happy to give. That's exceptionally kind of you, Imogen. Спасибо за бонус. Вот такая Линден. Don't tell me you forgot already. Our finance. Also, if you ever wanted, they're honest to. Распределили бонусы. Only as common as the flawless assignments you pull off. No one wants to clean up a mess. It takes a toll on Спасибо за бонус. It's well deserved. Just keep making me look good, and there'll be more where that came from. But no rest for the weary at Ryujin. We've got a decent backlog of assignments, and they just keep coming, so I hope you're still good to go. At least this next one will be a break from all the chatter. Удачной повестки дня. Your next assignment is to remind the competitor of their place in the corporate food chain. Some call it retaliation, but we like to think of it as tough love. Готов к деталям. Походу на здание с Not quite. When you uploaded that virus onto KeltCorp's network, KeltCorp suffered the effects of that silently. Although, I guarantee they... This assignment is about making our target look completely Я готов к деталям. Most corporations live and die by public perception. Trusted products lead to a good reputation, which leads to profits. And, like it or not, we're all here for the profits. Your assignment is to plant an ARC device. The ARC will allow us to frame our competitor for gross negligence and tank the public's perception. Я выполню работу. Могут поставить люди. You're not wrong. Believe me, we don't take these assignments lightly. They're also one of few that Masako herself needs to sign off on, and only our most trusted operatives receive them. You just need to plant the ARC and avoid detection. Our technicians will handle the rest, and they're instructed to avoid as much harm as possible. Понял, погнали. Яичко нагло, собственно. Я могу, конечно, качнуть эту ну, это вы поняли, это качнуть сразу убеждение до максимального. Но, честно, не хочу, блин. Типа, на самом деле, я так хорошо всех убеждаю, а вот лидерство бы, вот это вот, я бы взял бы. А потом возьму этот убеждение. Потом, на следующий раз, блин. Вообще, короче, мне нужно понять, короче, я завтра, если не будет, он будет в понедельник. Мне нужно понять, какой вообще, ну, типа, масштаб здесь кораблей. Короче, я попробую за выходные разобраться, какой корабль хочу себе получить, самый лучший. Где и сколько он стоит, блин. И буду, короче, на него копить, получается, баблишко. Надеюсь, что мне хватит бабла, потому что пока что я только, ну... Пока я их только трачу, блин, по-моему. Я коплю жестко агрессивно на корабль. Я не понимаю, как мне накопить. Типа, допустим, если корабль стоит пол-ляма, я не смогу накопить на него никогда, блин, в жизни своей, блин. Реально. О, хоп там! Мы там уже обосрали этого президента, блин. Он уже сдох, блин. Он откис там. Молодой, блин. Что надо делать? Geared up and ready to go. А тут сколько стоят кораблики? Самый дорогой это да, он. У него грузоподъемность 300 всего лишь, понимаете, вообще ни о чем. 300 грузоподъемности. Почему он такой дорогой, блин? За то, что у него типа... У него энергия типа большая, щиты большие. Но он говно, блин. Это мобильно, да, типа очень. Все корабли, все корабли, все говно, блин, по сравнению с моим. Короче, я думаю, буду копить просто на самый крутой дорогой корабль. Я думаю, он стоит очень дорого. Пол-ляма минимум стоит, блин. Я уверен, что мне пригодится, потому что в любом случае бои будут в космосе. От них никуда не денется, блин. Мне не понятно, чем чинить корабли. Вот это вот. Еще надо разобраться, чем чинить кораблики. Потому что я так не помню, чем их чинить. Я вообще не понял, чем чинить эти кораблики ваши. Че, как живется без босса? Хорошо же живется без босса. Если они трупы, хотя бы его убрали, его труп, или он до сих пор там валяется, блин.
Вы хоть прибрались за собой, а? Да, прибрались. Убрали этого Рона Хоупа. Его трупецки убрали все-таки, бля. Как туда попасть? Блять, я вывих получил, твою мать. Блять. Не их пишу, оказывается, блин, нормально. Не могу понять, как туда попасть. Можно понять мне, как туда попасть вообще мне? Я не понимаю. А, вот тут смотрите, тут есть какая-то лестница. Может, по ней можно забраться? Кошмар! Кошмар, я все нашел я. Так, все, спринт качаем. Лидерство. Да, бонусы к физическим навыкам экипажа и компаньонов получают полное запасного состояния. Все, отлично. Лидер прокачан до максимума. Компаньон теперь Сара должна после им бой, блин. Здравствуйте. Что вы сделать? Спасибо. Идите своей дорогой дальше. Иди отсюда! Что ты здесь что пришла? Давай отсюда. Иди отсюда. Что она здесь на душе стоит? Так. Hold it right there. You're in all kinds of trouble. You want to do this the hard? This is murder. You're on your own. Блять. Как мне сделать, чтобы она отошла нахуй? Давай отсюда, блять. Вали. Давай отсюда, блять. Everything good? We're here to help. Давай отсюда, блять. Пиздюнька, блядь. Пиздюнька отсюда, говорю, блядь. Давай отсюда, давай. Классно. Изи, бля. Когда пальцем обоссать, бля. Изи-пизи. If we want to find a place to stay while we're here, I've heard that the Hotel Voli is top-notch. Слушай, так легко даются эти корпораты квестов, они самые легкие для меня. Потому что я прокачан, у меня, во-первых, красноречие прокачан, все прокачан вообще в этой игре, блин. Пока не хочу покачать красноречие на максимум. У меня нет смысла, блин. Типа и так у меня 40% с костюмом, блин. Это почти 50, блин. То есть зачем мне прокачивать красноречие? Тратить очко свое драгоценное. Я лучше потом вкачаю его, когда мне ничего... Знаете, в самом конце, когда мне ничего не будет очки тратить. Я сразу вкачаю команды корабля. Это вот. До 4 экипажа. Не знаю зачем, но я возьму это просто по фану. Может потом взять... Не, я возьму Instigation этот вот. Hey there. Got an update for me? Я подпишу устройство ARC. Good work. Now I can let Masako know how much she'll enjoy watching the news tonight. Now, on to the next, right? Да, следующему приходим. Oh, but before I forget, the results of your Astral Lounge escapades are in.
I'm happy to say that the deal was officially called off. Masako was pretty happy about the results, so she arranged for a small bonus through Linden. Спасибо. It won't buy you a new ship, but it's something. Спасибо за бонус. Как ваша презентация? My sources tell me it was a train wreck. Once her numbers didn't match up, Arthur was all over her with questions. It didn't take long for her to break composure, and that's when she lost Zola. So you could say that presentation went perfectly, as far as we're concerned. Hence the bonus. Получили большой бонус, уже состоится. I wouldn't hold your breath on that one. Several other parties will be involved in that. And believe me, bonuses... Спасибо за бонус. You earned it. So, back to business. In order to stay on top of the market, we have to know what our competition is doing. The next assignment requires a more brute force approach, since the chances of them sharing that information is unlikely. Я готов к деталям. Good. Luckily, there aren't many, besides the usual. Your target is a prototype schematic for a new engine that Trident Luxury Lines is working on. According to the rumors, it's projected to be 17% more efficient than any engine on the market. The current schematic was sent to their star yard to begin prototyping, so they could be in the office area or the factory floor. Есть научная схема одного прототипа двигателя. You'll find the Trident Luxury Line star yard orbiting Aquila in the Cheyenne system. Remember, same rules apply. Don't get caught, and don't make a mess. Бля, конечно, очень нравится этот стелс дурацкий, блядь. Ну что поделать. Прыжок. Что, топ плюс 40, это же пиздец, я могу очень, ну, далеко телепортироваться, блин. Welcome to the Freestar Collective. Please maintain your current course while we scan your ship. Scan complete. Go ahead. Изи. Изи. 20 левела уже, ну неплохо. Я правда левел только взял за 2 часа, блин. Очень медленно беру, конечно, с левела, блин. Чтобы вы понимали, блин. Не понял. Это, блядь, космическая херня, блин. Куда мне идти, блин? Вниз, да? Ну, поехали, блин. Правильно еду, да? Наверное, правильно еду, но надеюсь, что правильно еду. Максимальную скорость возьмем, чтобы быстрее доехать до туда, блин. А уверен, что я сейчас тут лечу, блин? Такое ощущение, что я просто не могу туда там оказаться. Такое ощущение, блин. Я просто в стенку упираю, блин. Captain on deck? You've arrived at the pinnacle of comfort and luxury. Trident Luxury Lines. You're cleared to dock. Доки. Соединяемся, давайте с ним. Так. And you didn't even scratch the paint. На борт. Получение схемы. Че, махаться будем, да?
No offense. I'm not certain why we're visiting this star yard. It's doubtful any of us have the credits to afford these overpriced vessels. Easy money. By the authority of the Free Star Collective, stand down. Блять, ты как меня спалить-то, блин, ёб твою мать. Trident has been defining elegance for generations. And I... Where did you learn to pick? You know what, on second thought, I don't want to know. Говно, конечно, полное, бля. Ну, не спалил, отлично. Да, я заблудился. Немножко потерялся, блин. Немножко я потерялся, бывает. Немножко потеряли, блин. Welcome to Neon, да. Неоновое ядро, поехали сюда. Неоновое ядро, поговорим с Тяншком, что все прошло удачно. Кстати, ну мне кажется, эти миссии довольно-таки большие, ну быстро проходят. То есть здесь нет никаких вообще перестрелок, блин, по полчаса, блин. Тут все довольно-таки быстро проходит. Даже прикольно немножко отличать от боя. Ну, прикольная миссия. Мне нравится то, что каждое задание этих фракций, они уникальные. Да, они огромные, просто гигантские огромные, по 10 часов проходит каждое задание. Но они очень они уникальные. В каждом этом ты проходишь что-то свое, блин. Это вообще здорово, блин. Это очень круто. Каждый уникальный. Там где-то тераморфы. Там охотишься за преступником. Там здесь вообще какие-то проходят как правда. Я не знаю, что там будет пиратов, но вы поняли. Да, это раньше мне не догадывается. Какой план, схема? We'll have our research and development team take a look. If there's anything notable, we'll... And believe me, by the time our engineers are through... Да, и Трайден ни о чем не догадывается. And we aim to keep it that way. I need to deliver this to Vina so she can start the reverse engineering process. But first, Ulara wants to see you. I've upgraded your security level so you can access the executive floor, where her office is. Хорошо. Tell her assistant Maeve you have an appointment. I won't be far behind, in case you get lost. Пакет засунули, бля. Пакет. У меня хилок до хера уже. Ну, до хера, конечно, нормально хилок у меня. 43 из 50. Смогу я третий раз. Ну, типа, я не буду, наверное, мед пока качать не буду. Мне второго левела в плане хватает пока медицины, блин. Надо потом думаю, как не перепроду игру уже с какими-то билдами жесткими, может. Найду какие-то... Найду какие-то имбовые билды, блядь, и буду их использовать. Майф, это ты, да? А там чё? Там какая-то баба. Ладно, хорошо. Майф. День, я должен встретиться с Улару Ченом. Confirmed. Ularu is wrapping up a meeting with Genevieve. You can Веневьева? Это русская, что ли? I'll let you know when she's ready to see you. I see Imogene Salso is supposed to be with you. I'm right here, Maeve. Good. It should just be a moment. Well, sooner А, than I Сму thought. ходила все это время, даже не заметил это, если честно. Где моя Сара, блядь? Ну что он там делает?
Keep out of my way, and I'll keep out of yours. Is that always your Время пострелять, Миш. I don't want another PR mess on my hands. Парады. Yes, we did. Because you're too good at your job. Now, we can talk Знаешь, что details еще мне не понравилось в этой игре? Что здесь нет расчлененки, как в Fallout'ах. Fine, but you can break this news to Alexis at our next. I've got my eye on you. Опять Уалочин. You're finally here. The one I've been Здравствуйте, hearing Лара. so much about. Милфа прикольная I'm такая. Ularu Chen, head of operations here at Ryujin. So tell me, what do you think of your new job so far? Эта работа похожа как раз по мне. In that case, it sounds like our initial impression of you is turning out to be quite accurate. Now, my dear Jeannie here says you've been through the basics of what we do and pulled off success every time. 5 successful standard assignments and 1 specialized. Oh, a few incidents here and there, but nothing we can't handle, right? Да. I happen to have a personal assignment that I'd like to send you on. One that involves meeting up with an outside contact. Jeannie seems to think you're more than capable of handling it. He's the best operative I've ever hired. Кайф. Let's not forget the only operative you've ever hired. Meeting with outside contacts isn't always as straightforward as your past assignments. Some can be fickle or demanding, so you'll need to decide how to handle them and what decisions to make on the fly. Полностью. Я имею дело с разными людьми, я знаю, как добиться своего. That's exactly the type of operative I want. Someone who doesn't take no for an answer. Your contact is Simon Rychek. He claims to have information on a new project that Infinity Ltd is working on. He said it's a game changer that Ryujin would be especially interested in. So his asking price is the big thing to consider. Finance will reimburse up to 1,000 credits. So if you have negotiation skills, use them. Если это важно, я получу информацию. Мне очень не думаю кредита. Negotiation it is then. Because losing such a valuable asset is certain to have repercussions. Now, in order to confirm your identity, Simon prefers code phrases. I'll let Jeannie give you the details on this one because the concept is just beneath me. Женька? Simon is into sports, so he enjoys any opportunity to talk about them. At some point, he'll casually say, "Looks like the Galactic Raiders are the #1 pick for the Universal Championship this year." You get to respond with, "Razor Derby is the only real sport." Got it? Oh my god, you corporate types never cease to amuse me. Now I feel like I'm trapped Я in тоже some так kind думаю, of да, spy реально. thriller B-movie. B-movie. Я полно готов. You'll find him in Sidonia, so I hope your ship's fueled. Just look for him above the Lux condos in the plaza. You spoke very highly of this one, Jeannie. Let's hope he doesn't make a liar out of you. Now, if you'll excuse me, I have some things to take care of. Thanks for the vote of confidence. Это босс, я так понимаю, да, ваш? Секунду, чё в адресе мне? Кучер, говно, блять. Говно у вас здесь, поэтому я не буду ничего у вас воровать. Так. Сидония в марте 700. Так, Сидония. Сидония. Штаб-квартира ТМД. Берем на Марс. Курс на Марс, ребята. Наш любимый Марс. Солнечная система. Another dead rock. Well, at least we can scour the place for materials. А, мне по кайфу, да? Ходить. Чё? Я был в Сидоне. Чё за фигня, блин? Блин, мне опять надо... Блин, мне сломаны какие-то метки, они ведут меня в какую-то срань, блин. Не понимаю, почему, блин. Все метки ведут меня реально в какую-то срань, блин. What the fuck вообще, блин.
Кстати, мне кажется, что я с этой броней буду ходить до самого конца. У меня такое ощущение, блин. Реально, мне кажется, что эта броня моя легендарная, которую я получил за прохождение этого... Как это называется? Квеста. И, мне кажется, вообще имба, блядь, и до самого конца моей игры будет имбой. Потому что реально, этот скафандр, он очень крутой, блин. Очень крутой, очень красивый. В принципе, убийство вообще реально идеальный смотрится. Я, в принципе, да, вообще не хочу уметь, потому что он очень крутой, блин. Мне кажется, с ним можно всю игру проходить, у меня такое ощущение, блин. Да, чисто из одного вида, блин, можно кайфануть, блин. Он очень красивый. Я ранен, блин. Да у меня маленькая царапинка, ничего страшного, блин. Синен. Сисина. Я сиси не слушаю. Саймон Рич. Or just come to ask an out-of-work miner how his days go. Майнер. Выглядит так, как будто у него пришло бы дружеское общение. Only good thing worth talking about these days is sports. Speaking of, looks like the Galactic Raiders are the #1 pick for the Universal Championship this year. Блин, дерби единственный настоящий вид спорта. You're damn right it is. I heard they were sending someone new. Nice to see you made it. I have information on a deal being proposed between Infinity Ltd and Deimos Stockyards. It's my belief that your employers would be highly interested in the details. So I'm upping my price. It's steep, yes. But that is why I'm also offering a little side job if you can't pay up. Well, that's a bit of a steep price for the information. I think you're overreaching. Я еще думал судить. For this little tidbit? Believe me, I know exactly. Давай, сейчас посмотрим. Может быть, скидка за то, что мы в первый автобежение. I get the feeling you're trying to stiff me. All right, I'll lower the price, but that's my final offer. Unless you may prefer the side job now. Кстати, вашей побочной работе. Да, похуй, просто дам деньги, все, вот этого шкрита. I knew you'd see reason. The information I have is on a deal for something called Project Dominion. I'm giving you 2 slates. They contain surveillance and interaction data for Stanley McMillan, the Infinity rep, that I obtained myself. I'm also giving you a 3rd slate because you're going to need to download the files on Project Dominion off his computer yourself. Все, что мне нужно. Пусть мне что заценит информацию. Иди, что такое проект Dominion. Best guess is it has something to do with Stanley McMillan seemed to think you. Спасибо, я уверен, что люди заценят это. Oh, they will. Я скинул 2000, нормально, брат. Хуйня, конечно, но я это делал для... Просто потому, что я люблю убеждать людей. Че, я зря качал красноречие, блин. Так, что по деньгам, блядь? У меня деньги, на самом деле, дохуя, но я пока коплю. Что, аудиофайл. А что я получил-то, блядь? Записки. Запросы. А что я получил-то, блядь, я не понял, блин. Блядь, я не знаю, что я получил, блин. Загружаемся, не знаю, что я получил, блин. You lost? Speaking of, you're damn right it is. I have information on. It's my belief that you. It's steep. Oh, that's a bit of a. For this Huh. Let's not overlook that this could be the. Not sure that's the bit. All right. I knew you'd see. The information. I'm giving you 2. I'm also giving. Oh, they would. Аудио Стэнли Макмиллан. Файл Стэнли Макмиллан. Аудио. Файл. Аудио. What the hell are you doing in this dump of a city anyway? You draw the short stick at work or what? Infinity sent me to get Deimos to bite on a deal. Always nice to kick back. It's even got a catchy code name. Project Dominion. Sounds like world domination to me, buddy.
I'd buy into that in a heartbeat. Right? I'm telling you, this Project Dominion is the real deal. We ought to be selling this to Inception or Quantum. Hell, you should be in the Astro Lounge making Ryujin Industries beg for that tech. That'd be the greatest irony of them all, but not this baby. Dominion is finally gonna put Infinity first. We'll beat Ryujin at their own game. Не читаю диалоги, все эти мне не особо интересно, если честно. Нормально. Неплохо я так затарился, читаю, блин, сейчас. Блин, если сука, я дал бабки, мне 80 тысяч, блин, за эту хуйню, блин, это вообще не круто, блин. Я могу как-то убедить, что мне это компенсирует, потому что он только тысячи, блядь. А он за 8 продает, нормально вообще, блин. Какой у тебя костюмчик, мадам, блин. У тебя по мусике, по-моему, мне казалось, или мусики появились, блин. Слушай, я за все время прохождения курсов ни разу даже пушу не доставала, блин. И, видимо, не нужно это делать. Видимо, она даже лучше, что я не стал пушку, блин. While we're here, you better stay off the Aurora. You don't want that drug scrambling your brains. Не хочу. My company's future might be riding on this. Мадемуазель, мы кончили. Well, that took longer than expected. I hope whatever information Simon had was worth it. Я бабуся фигни, вы это знаете. You've got a little spark in you. I like it. Now, let's see if what Mr. Rychek found was worth all the fuss. Give me a moment to run a decryption. Let's see. Well. Looks like our friend Simon wasn't joking. This is a sales initiative for Project Dominion. It's not an Infinity Ltd design. It's one of ours. They didn't even bother to scrub the name. Meaning someone never thought they'd get caught. О, попали, ребята. Masako needs to hear about Масако. Сейчас, ну иди отсюда, подождите. Hand it over. Now. Бля, на краже. Нахуй дверь открыл, блядь, дурында, блядь. Я хочу хотя бы сорвать, хотя бы что-нибудь. Я за всю игру ни разу ничего не спиздил, блин. Блять, она открывает дверь. Don't cause any trouble. Да. Команда, это глава, что ли? Слушай, здесь одни бабы, интересно, конечно. Намек на что-то или что? Или тут какая-то династия женщин. But here's the real news. Infinity Ltd has gotten their hands on Project Dominion. Impossible. Not only that, they're trying to sell it under their own name. Of course they are. We need fines to investigate this. Может, я постреляю уже, а? Время пострелять, пи-пи-пи-пи-пи. Since you found this information, I am trusting you. Масако! Хай! You see, Аригато. is confidential. It requires a high security clearance to even know it exists. If Infinity Ltd has obtained any information on it, that means we have a very well-connected mole within our corporation. Можно допустить, чтобы карты пошли добыть информацию. Че я не более старше? Because you exposed this info, that won't mean you'll be exempt. My goodness, Ryujin has a mole problem. Huh. And here I thought your screening process would weed those individuals out. I suppose, since we're trusting you in Project Dominion is our latest. Our current neuroamps are all external devices, but the project itself was nearing completion, which is why...
Можно допустить, чтобы ты получили информацию. Exactly. I want you to go see Dalton Fines, our chief security officer. I'll send him the details. You've brought an enormous security violation to our attention, so I trust your help in any way possible. And thank you. Some operatives may have seized this as an opportunity for extortion. It's good to know your loyalty lies with us. Да, я предан вам. Я предан вам. Я предан вам на 100. Good, you're here. Да, здрасте, Лысый Brothers или во все тяжкие. Thanks to your work in Sidonia, I'm told someone here has leaked information on Project Dominion to our adversaries at Infinity Ltd. A mole within the company means a failing in my department. We're initiating Security Directive Theta, which means a full sweep of every employee in this building, Masako and myself included. Масака типа сам главный, так понимаю, да, здесь? Это очень хорошо для вас, да? It's certainly a failing. But for now, we're focusing on redemption. Directive Theta has one unique case, and that's Ularu Chen. The directive calls for a specialized programmer known as Nix to investigate her. But he'll need your assistance for an unusual assignment. Я так понимаю, что это нукс надежный источник, да? We don't deal in trust here. Think more in terms of mutual benefit and leverage. And in this case, it's mutual benefit. Nix will be giving you a program to run on Ularu's computer. Your job is to infiltrate Ryujin Tower as an anonymous outsider in order to Нифига себе, блядь, что за фигня, бля? Completely off. Они на аутсайдера, бля. This means your key card will be turned off. Охрененно, And the бля. security guards in the building will consider you to be trespassing. Теперь не только смогу пройти на свое рабочее место. Directive Theta requires utmost secrecy for success. We don't know what. If you get caught, the guards will follow standard procedure, provided you don't provoke them. These are your fellow employees. We employ over 100 members of our security team. It's possible you'll be recognized. Authorized security personnel only. At least one of us is. In the meantime, I'll ensure all non-essential employees, Ularu included, have left the building. During that time, I'll be unlocking access Бля, стелс, серьезно, бля? Бля, стелс, сука. I'm also issuing you a disruptor, which should help in avoiding casualties should a worst-case scenario turn up. Я быстро, не волнуйтесь. I'll keep a watchful eye and make certain your employee doesn't go on some kind of rampage. Старый, это понравилось, да? No one can know about this, not even our own guards. So stealth will be of utmost importance. In fact, as much as I appreciate the words of your associate here, you may be better off heading in alone. Any precautions to mitigate risk should be taken. You'll meet Nix at Madame Sauvage's place. He knows Directive Theta has been enacted. Бля, в соло. Я не хочу не управляться, блин. У меня бы кислород бы скончаться, блин. Vestibule. Let's go to vestibule. Блин, не хочу в соло играть, это мне интересно. Ну ладно. Что же, это все равно стелс, который насрать, в принципе. Hamza kept pestering me about his damn missing slate. Эпсайт. Не он. Здравствуй, Ерор. 101, приветствую тебя. У нас сегодня 5-й день Старфилда. Я не могу отличить от этой игры, потому что мне очень она нравится. Мне просто в восторге от этой игры, блин. Сижу, кайфую, блин.
Это типа киберпанка? Это типа киберпанк, да. Неоновый город. Такой вот городок. Красивый довольно-таки. Я сам уже тут сейчас проходил с миссии, связанной с корпорацией одной. Помогаем корпорации. Очень похоже на киберпанк. Прям ловлю все эти вайбы киберпанка, блин. Это прикольно. Никс. Если ты мне резину по поручению директивы вот это. Oh yeah, Dalton's little errand runner. I've written up a program just for the occasion, but as Ryujin knows, it's yours for either a price or a favor. Убеждение. Я уверен, что цена является договорной. Oh, I'm pretty sure it's not. Просто помогите мне, сейчас я все сделаю. Ryujin is my second best Я буду long-term пацанчика, блин. У вас есть скидка для сотрудников компании Ryujin? You must be. У меня нет времени. The way I see it. Now pay up. Переиграем тогда. Ничего, я сейчас поменяю костюм, переодену. Костюм для убеждения. Плюс еще 10% к убеждению. Ничего страшного. Так, я сейчас в любом случае все сохраняюсь. Так, костюм меняем. Сейчас убеждение. 10%. You got an appointment. Oh, yeah. Я не хочу. Я могу бы заплатить столько денег. У меня есть деньги, но я просто хочу убеждение. Oh, I'm pretty sure. Я знаю, что я качал, блин. I do get an awful lot. Хоть сейчас хочу уйти. Я что хотел больше смогли. Yeah, I hope. Вот что-то. I'm trying to be reasonable here. Изи, блин. All right, you win. No wonder Ryujin hired you. 1000 кредитов, отлично, вот ваши деньги. Если ты должен заплатить, почему ты дал, ты ничего сказал кредитов? And should he? Nothing's for free, you know. Cost. Да, ладно, держи с 1000. As always. Касается мало, херня. Your job is simple. Just run this little beauty on Ularu Chen's computer, and the program will take care of the rest. Once you're done, bring the slate back to me at my place. Whatever encryption Ularu has is bound to take some real work. More than my little setup here. Хорошо, Никс. Если у тебя дома, когда я получу данные. Here's the slate. I'll be waiting. Переодеваемся в мой любимый костюмчик. Открываем неон и выходим сюда нафиг. В общем, короче, нет, город, это пока что самый красивый город из всех, что есть в этой игре, это не он. Он очень красивый город. Пока что самый клевый из всех, что есть в этой игре. Прям веет вайбами киберпанка. А я люблю очень киберпанк, сами знаете. Ну, кто давно мы смотрим, знает, что я люблю киберпанк. Вот поэтому, в принципе, все. Я понял, кстати, куда. Кнопка. Фига себе, что я творю вообще, блин. Ой, ёпта, чуть не упал, блин. Так, квартира регендатов. Я понял, сейчас, конечно, будем по стелсу еще, Что надо делать? Что делать надо, блин? Что делать-то, блядь? Да что делать-то, я не понимаю, блядь, погодите, блядь. А что за херня, блин, что здесь надо делать, я не понимаю. Надо по стелсу пройти, я не понимаю, куда мне надо идти, блин. Блядский стелс, сука, ненавижу стелс, блин. Чего? You're making things harder for yourself.
Да как он меня спалил-то? Я был наверху вообще. Чё за бред вообще? Вы чё, прикалываетесь нафиг или чё, блядь? Как это хуй вообще меня спалил, блядь? Блядь, твою мать, что за хуйня, блин? Ну, сквозь стену вид нормально вообще, блядь? Он сквозь стену увидел, блядь. Охуенная игра, просто стелс шикарный в этой игре, блядь. Да. Найс стелс, блядь. Ага, все, понял. Мышь крадется. Я, короче, постоянно буду сейвиться, короче. Бляха-муха, это гребаный стелс, блядь. Бля, Сара! Блять! Сара! Все испортил нахуй! Дурында! Спасибо за подписочку, Егор. Ну, лучше, конечно, меня смотреть на Твиче. Там больше лайна, больше ребят, все такое, блин. Блять, а как мне это пройти? То есть она будет мне с вами полить за Сарой, блин, что ли, да? Да как ты меня спалил-то? Я же под контуром хожу, блядь, алло! What the fuck вообще, блядь? Ёбаный в рот ты, блядь. Что за хуета, блядь? Я же сука, под контуром хожу, на какого хуя вообще, блядь? Как она вообще меня палит, блядь? Да ёб твою мать, что за бред, господи. Тупой хуй, тупой стелс, господи, ненавижу стелс вообще, блядь, сука, в играх нахуй, это полная залупа, блядь. Пиздец, блядь. Да. Типа она после голову повернул ко мне и сразу меня палит, блядь. Нормально вообще, блин? Да как ты, сука, меня палишь-то, манда, блядь? Я не понимаю, да как меня палит-то, ёб твою мать, сука, блядь, хочешь всех побивать там нахуй, реально, блядь. Сука! Что за говно вшивое, блядь? Догонишь, мандюк, блядь, ебаный. Не догонишь, сука! Да пошел, блядь, нахуй, по-моему, блядь. Не остановлюсь. Не остановлюсь, я пошли нахуй. Да как? Как? Может, проблема такое, что оставил, блядь, хорошо. Если потому что
Maybe we don't have a problem here after all. Look, I'll trust you, but if any of us catch you on another floor, we'll shoot first. Изи убедил, блядь. Уже не сработало, блядь. Блять, твою мать. Не понимаю, куда надо идти, блять. Блять, это такой трэш, нахуй, я ебал. Я ебал просто эту игру с этим, блядь, стелсом ебаным, блять. Ненавижу, нахуй. Ненавижу, блять. Да как ты меня поймал-то, шкура, блядь, ебаная, блядь! Сука. Где мой этот моя мышка сохранения? Сохранить, короче, я ебал, блядь, нахуй, это говно, блядь, пошли нахуй. Догонишь манда, блин. Пока получилось, отлично, блин. Дурацкий квест, пошли нахуй, не буду проходить его, блядь. Я продаю по-своему, мне поебать вообще. Ну какой нахуй стелса, блядь. По мне стреляют, как бы. Угу. Классно. 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 Stop running if you know what's good for you. Being advised that this is now a Stop in the name of the law. Stop in the name of the law. Stop running if you know what's good for you.
Нас не догонят. На угоне. Так. Я что, сохранился, поэтому насрать. Ой. Ой. Я тебе повредил все нафиг. И что тут переиграть, ничего страшного. У меня есть одна идея, как это можно переиграть. Я просто хочу сделать, реально поставил, хочу проходить за лупой не буду точно, блядь. Я принципиально не буду это делать, блядь. Нахуй стелс, блядь. Пошли в ванус. Взял время боя. Какого боя, блядь? Какого боя, блядь, придурки, блядь? Какого нахрен боя это, блядь? Какого боя, имбецилы, блядь? Не понял, что за бой, блин, вообще. Может, чё-то не знаю, блин, об этой. Мадам Соваш, что за мадам Соваш? Я не понял, короче, пришел, блядь. Я не помню, то пошел, блядь. И явно пошел не туда или туда. Что, правильно пошел? Не мог пойти правильно. Если я пошел правильно, он мне показал, что я правильно делаю. А где ухат-то, я не знаю, блин. Дима какой-то. Что, искать теперь вот ухат в трущобах этих вонючих, блин. Где Сара моя? Квартира Никс. А где Сара-то моя, ёпта? So, you made it. Guess Ryujin's security really is slipping. Just brimming with confidence, aren't you? But I've seen your work in the trade tower, so I'll at least give you some credit. Now, I'll take that program back that I gave you, and let's give the data a look. Никс. Где Сара-то моя, ёпта? Мне что Сара пропала моя. Да, быстрее, братишка, блин. I gave you to run on Ularu's computer basically opens an all-access backdoor. I can see everything and anything. So, let's take a look. Ularu has some impressive encryption on her files. Not that I can't crack it, of course. Circumventing protections, running decryption. This should just take a moment now. Мне кажется, короче, придется проигрывать. Мне, походу, я все сломал, блин. Damn, I'm good. That went faster than I thought. I'm saving several files to a slate for Dalton, including access history and anything related to Project Dominion. Adding in new encryption for him as well, so he's the only one that can view these. And done. You're all set. Погоди, Сникс. I've got the new encrypted slate. Let me tell you, it looks like fun times ahead for Ryujin. Technically, I'm not supposed to look, but it's kind of hard to not see what's going on while running all my software. You do that. Here's the slate. As usual, always a pleasure doing business with Ryujin. Далтон, башня Ryujin. Сара, здорово. Ты вернулся, да? Отлично. Вот и Сара здесь тоже. Прикинь, она всех в соло убила. Я вообще охуею, если это будет реально так. Я буду орать, если реально в соло всех убила. Я буду просто орать.
Это будет ор, выше гор. Ну, конечно, то, что я прошел не посылся, конечно, мне сильно, наверное, достанется от этого. От человека. Ну ничего страшного, я убежу ее. Все выполнил. Ну, кстати, никого не убивал, между прочим. Типа. Я не выстрел ни одного не сделал. Реально, ни одного выстрела не сделал. Так что, в принципе, я. Ну, поняли, короче. Так что так я не сделал ни одного выстрела, у меня, в принципе, все нормально. Certainly spared no expense on their... Well, I assume success is in order. I had a few Да, Снаркин, reports, but как все at дела? least nothing that set off any red flags. Не слышал, без проблем, вот что мне выдал. I expected as much. Now, let's see what we have here. Слушай, вообще, по-моему, похуй на то, что я пришел не поставил сюда. По-моему, поебать вообще на это. Если честно. I didn't think it was possible. But someone's been accessing Ularu's files remotely. It's quite a complicated trace, too. I'm impressed Nix was able to track all of this. Damn. And there's our culprit. Кто это? Кто это? Кто это? Тами, кто же это мог быть? Senior operations specialist, and one of the few I had. Охренеть, это наша она была. Все это время, бля. Должен кто-то пойти ему криту, чтобы она выспала против Фьюзена. Either that, or she's highly displeased with someone at the company. Imogene? She doesn't seem the type, but maybe that's her tactic. If she had me thinking that way, perhaps it proves that she's a master manipulator. Набота на СД будет отличная игра, а еще сыграть на СД М2. Сам посмотри, как он сейчас отлично работает. Я буду следить за ней. Если она убежит. If she runs, the guilt will be apparent. And you'll have no choice but to dispose of her. As much as I'd like you to subdue her and bring her in, Imogene would... She knows what fate lies ahead for them. Good. When you're dealing with corporate workers, discerning the truth from the lies is the hardest part. Прикольно. Оказывается, это сучка, блядь, все это время была здесь. Вот тварь, а. Она же меня наняла на работу, а оказывается, она... Я тогда знал, что она предательница, скорее всего. Я подозревал, что это будет она. Скорее предательница, потому что, типа, она слишком, ну, такая какая-то... Короче, понятно с ней, блин. Я ее подозревал с самого начала. Мы же, конечно, нахер проходим эти корпоратов дело. Очень похоже на киберпанк, реально, очень похоже на киберпанк. Прям безумно киберпанка, вайба видит. I'm sure you can tell by now. She isn't here, which is a shame since I have several documents I need her to sign off on. She's always been the master of avoiding desk work. Ну, чтобы вы использовали когда находится и можно. I'm not even sure that's any business of yours, but I do enjoy keeping close tabs on my counterpart. Dare I ask why you need to know? Yeah, no thanks. Getting information out of Dalton is like talking to a wall. Besides, speculation is far more fun. I have Imogene's last location at Frankie's Grab and Go, which we all know is a front for the Sioka Syndicate. You'll want to get executive sign-off if you plan on chasing after her. I'd say Dalton is your best bet. Perhaps we need to get Dalton's permission to relieve ourselves as well. Good lord, this corporation keeps you on a short leash. Good. I'd hate to see what sort of drama might get stirred up if Когда you're Киберпанк around him. выбирал простую корпорацию, думал, будет деликатно пошалигать где-то такой, типа, пусть до бомжа. До бомжа попусти. Да, я знаю, я тоже играл за корпората. Мне понравилось самому, блин, за корпората играть. Я бы, если бы сказали, я бы Sony поменял бы другое. Типа, если бы не стал бы
менять на кого-то другого. Корпорация самая прикольная, ну, для меня, по крайней мере. Самая прикольная эта предыстория. Хотя она ничего не влияет, но все равно прикольно. Как-то так. Я, кстати, Киберпанк будет в конце сентября. Там выходит же этот DLC. Phantom Liberty. Будем само собой чекать. Юка сказала, что последний раз вы видели в ресторане Франкин и Биго. Of course, Yuko would know. If Imogene's with the Syndicate, I can't just send you after her. You'll need to speak with Benjamin Bayou. We have to make sure he's aware of the situation. If we're lucky, he may even help us get to Imogene. Я посмотрю, что он был в курсе и добьюсь его сотрудничества. Because without it, this adds a complexity that we do not have time for. Head over to the trade хотел за сельскую поиграть еще предоставить возможный вариант вот этого, но не хотелось. А мне вообще не влияет предыстория. Давай парочку диалогов, все хуйня, забей ее еще. Вообще ни о чем, не то, чего стоило. Could we requisition a towel so we can wipe off all the slime after dealing with that repulsive man? Да, надо было вытереть. Что мне я доберусь до Imogene. Отключение каких It shouldn't be for anything Bayou is a businessman. Any favor he... Чтобы я доберусь до Imogene. The sooner the better. We don't want to give a clever mind like hers any more room than we have to. Just be sure to bring her back here in one piece. If she's truly the mole, she'll have a lot. Хорошо, не буду ее убивать. If she resists or tries to run, we have no choice but to take it as an admission of guilt. I'm afraid you'll have to dispose of her. Dispose of her? As a valued member of your corporation, she at least deserves the opportunity to explain herself. Imogene may be a valued operative here, but that's what makes her equal. We're lucky enough to have her position now. But don't tell me a corporation like Ryujin isn't prepared to track a rogue operative throughout the galaxy. Of course we're prepared, but the expenditure would be great. Our chances of finding her would only decrease with time. So elimination is the most efficient path. It's something I hope our mutual friend here will understand as well. I'm glad you're willing to give Imogene a chance to speak for herself. She deserves that much, at least. The risk of Imogene continuing to operate as a traitor is too high. She knows the consequences of betraying Ryujin, which makes her dangerous. If the situation does take a turn for the worst, I only ask that you perform a thorough search for any evidence she may have in her possession. I trust you won't let your past relationship cloud your judgment. С Benjamin Bayou. Поговорим с Benjamin Bayou, давайте. Поймем, где находится, где побочное задание, а где не побочное. Тут тяжело, тут после 2 метки будет, и я не пойму, где находится побочное, где не находится. Вот это что, блин? Найти можно вот, поговорите с Benjamin Bayou, вот все показано, тебе куда надо идти. Пошли прямо, поговорить. Давайте со всеми побазарим, я попробую. Я уверен, что все не обязательно миссии, а хорошо влияют на концовку. Ну, так. Тут 27 градусов. Охренеть, я просто пошел мимо, там опять какая-то деятельность обновилась, блин. Ёб твою мать, блин. После миллиард деятельности обновляется, блин. Тут кошмар, если честно, тут до хера после деятельности, блин. Торговый башня Астра Лаунж. Астра Лаунж. Бизнесмен, да, говорите он? Сейчас поговорим с этим бизнесменчиком. Да. На этой стороне, я понял. Заперли. Заперли, ё-моё. Блин, капец, если не он...
Как туда попасть? Maybe с другой стороны. Наверное, с другой стороны надо попасть. Здрасте, сэр. Бэджимбаю. Или мы сразу переоденемся? I don't recall sending for anyone. Мы сообщались, по. Не Далтон Фанс, я хотел бы получить вооружение на прикрытие выборочного синдиката. No. You can always make time when it comes to an old friend. So, what would be the reason? I may consider Ryujin an ally, but Dalton especially knows I don't give anything blindly. Мы подозреваем, который скрывается в синдикате. As long as it doesn't involve the syndicate members themselves, I'll tell you what. I'll make sure the syndicate lets you in hassle-free. Хорошо. Provided you do a little something for me. Я думаю, что взаимовыгода даже достаточно. And what mutual benefit would that be? Если вы ничего не теряете, Threatening my bottom line? I admit you have a point. All right. You talk a good game. And I suppose if we're looking at a mutually beneficial situation, there's no reason for me not to allow such a small favor. Отлично. Check in with Ms. Moore at Frankie's. I'll send word along that you're to be expected, so she shouldn't give you any trouble. Fair warning, the Syndicate should let you search any common areas, but if anyone catches you snooping around private quarters, I'll just say, be prepared for some hostilities. Хорошо, yes, спасибо, сэр. С вами приятно иметь дело. Как это проводим? Здорово, Дикон. Какое лето-то? О чем ты? Уже осень. Хотел сказать, как осень проводим? Вон в клубешник тусуем. Смотри, реально вайбы киберпанка, как видишь. Дай, блин, пройти, дура, блин. Так, короче, вот такие вайбы киберпанка. Конечно, так, ну, не совсем, конечно, прям киберпанк, но так. Не, походу, вот сейчас, короче, проходим квест корпорации. Это вообще квест корпорации, это один в один вот то, что должно быть в киберпанке, реально. Это корпоративные войны, это очень интересный квест. Он охуенный квест, вот, короче, Ryujin Industries называется квест. Вот сейчас Ryujin прохожу. Очень крутой квест, очень советую, короче. Он реально, прям, ну вот, реально киберпанк. У меня вообще это 28 глазов. Прикольно. Ну, как сам видишь, здесь неонный город, киберпанк такой весь из себя. Красивый городок. Неон. Спидили? Что спидили? У нас лето спидили, да? А у нас вообще 5 градусов. У нас погода вообще дерьмо полное, что-то понимал, бля. Какое-то полное дерьмо у нас. Фрэнки Мур. Где с клубами спиздили? Да какой где с клубами? Это, блин, во всех играх было. Точно на продажу. Ничего не продать тебе. Да, могу. Она уже бомжиха, да. К сожалению, да, она уже бомжиха. Если почему люди нам сказали, что меня пропустят внутрь. Что нового в целом? Сегодня еду с друзьями в клуб вечером отмечать первый день города. Сегодня день города. Вот, я вечером. Поэтому я еще пораньше подрубил, чтобы попозже. Ну, я где-то часов в 8 может закончу. Вот, пойду гулять вот, с ребятами. Ну, в целом. Ну вот, завтра еду на дачу. Так, я здесь по причине Рюза, сказать, что вы нас пропустили внутрь.
I knew you was some sort of trouble. Классно. А у тебя что нового рассказывай? I've got one rule for you in there, so it shouldn't be hard to remember. Third floor is off limits. They catch you snooping around, and it's open Девочка посмотреть season. можно. В клубе? Не, меня нет интересует. Я в гей-клуб пойду. Вот. У меня друг говорит, что хочешь показать мне шоу Драгдив. Драгдив, знаешь, кто такие Драгдивы, да? Ну, короче, мне хочешь показать мне гей-клуб, выступление Драгдив. У меня сколько-то работы без выходных, понял? Я буду подальше от этажа. What I like to hear. For the record, I'm only granting you access because I have to. You'll find that young lady you're looking for holed up in a room almost straight ahead. Just remember to keep your eyes on the prize. Unless you consider this an open house. Синдиката. Ебаха-муха. Смотри, там какое-то убежище, блин. Back off. I'm watching you. Хорошо. Well, this amount of firepower is a bit of overkill, wouldn't you say? Не, сейчас меня разрешил. Меня разрешили ходить на все уровни, кроме третьего левела. Все, я понял. Здравствуй. Not that I thought I was safe, but I never expected anyone to just slip by all the syndicate here. I had a feeling you'd be the one to come after me. Вам придется кое-что объяснить. I know this doesn't look good, but I had no choice. Ularu set me up. Yes, I've been acting as a double agent, but because she ordered me to. The assignment was meant to deceive, not benefit. And Project Dominion is way above my pay grade. It'd be impossible for me to deliver it. At least, intentionally. I'm not the one with motive here. First, I'm not about to reboot my life. Second, I'm not spending the rest of my life looking over my shoulder for the next field op they'd send after me. Что я делал Лару? Of course. But first you have to understand, she used me to play an unwitting part in this, so I'm the one that takes the fall. That's why I said it'd be impossible for me. Наверное, погодите, что вы хотите сказать. I only know about Project Dominion because I wanted to know exactly what I was being accused of leaking. But that tech is dangerous. An internal neuroamp that can theoretically control other people. If the evidence points to me, it's because Ularu used it to set me up. Вот сука. What better way to frame someone than to take control of their mind and have them actually perform the actions? The existence of a device that can control a person's mind. Охренеть, ну это надо закрыть на Imagine the такое. horrors you could. Oh, never mind. I don't want to think about it. Правильно заметили. Какие мотивы Лару? Power, of course. Corporations maintain their success. You may have noticed that none of your assignments directly involve murder. Masako reserves those actions only when it's absolutely necessary. Ularu sees this as a sign of weakness that needs to be dealt with. Ни одного убийства не было реально. Чем Лару послать вас? Because she knows I'm the most believable target. I'm the only one at Ryujin with the skills to even come close to being able to pull off a... Правильно заметили. It's the only scenario that makes sense. Besides, what's my motive? My career is solid at Ryujin. Infinity can't possibly beat my current benefits. Believe me, after having to play double agent, I've learned all of this firsthand. Думаю, она не врет, мне кажется. Если правда, то ну что доказательство? That's exactly what I've been doing here. Ularu has the skill to pull this off, but she's also been behind a desk for years now. I knew she'd miss something. This slate holds all the evidence against her. I just need you to deliver it to Dalton. It's the only way I can prove I'm innocent. Я посмотрю, чтобы Далтон получил это доказательство. I was hoping you would. I'm still going to lay low until I hear the coast is clear. As long as Ularu still thinks I'm on the run, she'll remain confident that her plan is working. And I know you don't hear it much around the office, but
Здравствуй, здравствуй, Кирилл. Мы тут проходим ветку корпоратов, уже прошли 2 ветки. Прошли ветку колонии и ветку Freestyle Rangers прошли. Сейчас проходим эту ветку Region Industries проходим. После чего будем проходить ветку Багрового флота. That complicates things. We're going to have to proceed very carefully, or else Dalton might send someone after us. Бешенько. Ну сейчас попробуем, короче. Так что вот так проходим потихоньку. Уже пятый день Старфилда. Очень сигарет не опасный, даже не атакует меня, в принципе. Насрать, в принципе. Проходишь Rage 2 уже месяц, нифига тебе. Так игра понравилась, что ли, да? Сулару. Я Сулару пока противостояние сделаю. Inside's a bad place for tourists these days. Hilarious content. Ну, метро, поехали. Мне сперва я всегда проходил дополнительное задание, если они, конечно, на убийство там или кого-то, я не знаю, блин. Но это вроде не на убийство, блин. Прикольно, кстати, с этих веток корпоратов, мне очень она понравилась. Необычная, скажем так. Как минимум, она очень необычная и, ну, реально интересно, точно. Не просто все время махаешь со всеми, а реально какие-то там шпионские заговоры решаешь, блин. Это прикольно. Мне нравится это, ну, так им заниматься. Это прикольный и необычный Сьюка. Well, look who's back. So tell me, what did you find out? Может ждать, что Клару посадят в качестве крота. Oh my. Imogene pointing the finger at Ularu. That would be a first. Ularu will want her head when she finds out. Может быть, сам играть с это. Of course she did. Imogene knows better than to make an accusation like that without being able to back it up. I can't wait to see how this unfolds. This situation is gonna give Dalton some serious anxiety. At least it sounds like Imogene has it under control. For now. Ничего же не виновна, а Улару виновна. You and me both. Imogene and I may not always get along, but there's no one better at her job. Besides, I don't have the patience to build a relationship with someone new. Лара на этаже смотрит. Значит, сейчас поговорим с этой бабенкой, блин. I've got my eye on you. Is there something I can help you with? Если доказательство того, что ты крот. All right. This sounds like a closed-door conversation. Just a moment. Сейчас он что-то выдаст, блин. Shutting the door and engaging locks. Да, поговорим с тобой, сейчас скажешь мне, она скажем. There. Now, is this some sort of joke? I thought Dalton was conducting a real investigation. And just where is this absurd notion coming from? Is this a game? I wasn't aware. Oh, will you? If you only knew the number of truths we corporation. I'm not sure you'll get it. Well, that would be great. I've heard enough. Блять, пиздец, блять, какого хрена, блять? Сука, блять, еще, блять, ее надо, блять, прощаться, блять. Ну ладно, а у меня стоит плюс убеждение 10%, блин? Или чё, блин? Да, стоит. После обзора от блога, который уже прошел, сказал, что это 20 классов, то спина уже, надо сказать, хорошая. Да. Вообще говорят наоборот, что все это полное говно, а типа
А остальные все хорошие. Just a moment. Я наоборот, я, кстати, с ним согласен, что сюжет мейн вообще не интересный. Полный сколько тени, блин, вообще. Собираешь какую-то хуету, блин, там постоянно вообще неинтересно, короче. А вот мейн квест, все, побочка квесты охуенно, вот, например, побочку квест сейчас прохожу. Блин, нельзя сохраниться, блин. Да ладно, I don't need to impress. Oh, sure. I'm starting to wonder. Are you really? Sorry. Are you really? Please don't. I've heard enough. Да ёб твою мать-то, блядь! Я пока не прошел, я только прохожу. Я ушел от мейн-квеста, настолько мне не понравилось, что я его просто нахуй пошел от этого мейн-квеста, что я типа забил хуй и просто пошел, ну, проходить типа побочное задание. Настолько мне мейн-квест не понравился, блин. Ну ладно, ничего страшного. Тут с этим, вот честно, побочное задание здесь охеренно сделано. По крайней мере, фракционное, не знаю, я остальные еще не пробовал. Но у нас была свадьба еще с Сарой. And engaging locks. Я убежу, блин, у меня косанчик покачан, хули я что-то качал, что ли, его, блин. And just where is this? Is this a game? It is I'm not sure you'll get anywhere with that force. Да может быть, узнать об этом. Well, that would be great. I'm starting to wonder what Imogene ever saw in you. Looks like someone's been brushing up on their corporate skills. Fine. Since it's just you and me here, I'll come clean. I leaked Project Dominion to Infinity Ltd. But I'm no mole. А кто ты? Если кто? Кто агент? Please. It's insulting that you think I'd actually be working. Как мы сегодня назвали, для меня спасателя? The only traitor to speak of here is Masako. You see, I'm not a mole. I'm an opportunist. And no one is more loyal to Ryujin than I am. Начинается эта херня. Masako, on the other hand, is losing her touch. Ryujin needs strong leadership for what lies ahead. A CEO who can make the hard decisions. Москва была бы лидером, если бы не умела принимать сложные решения. It was never my intent, but when you arrived with information on Project Dominion, I knew Imogene is the only one that Dalton. It had to be her. Не, он сказал, что Latino прохождение понравилось Starfield. Ну, наверное, фракционный не совсем в костюм, вот это все думаю. Фракционный здесь просто шикарный. Если такое, почему статью информацию о проекте Dominion. It's all part of my plan, but don't worry. Масака не было бы директором, если не могла принимать сложные решения. Back then, hard decisions were all about screwing people over and white-collar crime. Today, they're more about ensuring success by any means necessary. So, now that you know, it's time to see how good you are at making hard decisions. With your help, I can take down Masako and make the credits worth your while. So whose side are you on? Masako's or Ryujin's? Это на которой я нахожусь. Мне кажется, все сохранилось на стороне, в принципе. Well, it seems we're at an impasse now. Я пока не смогу убить вас, то, что вы делаете. The only way you stop me from carrying out my plans to depose Masako is to kill me. You could try to get me fired, but that only delays my plans. Face it, this isn't a... И без дату вы сможете через представить Масака. Go ahead.
I guarantee any evidence you have is circumstantial at best. I've created the perfect scapegoat in Imogene. It'd be your word against mine, and I'm pretty sure the odds are in my favor. Вы что хотите, вам слушать всерьез. We'll see about that. Сейчас посмотрим. They know how to make a client. Не подкупный. Ну, обзор я понял, что надо будет хотя бы прыгать в нее. Не, надо точно в любом случае в нее играть. You're back. And Imogene? Я что можно сказать, что ее подставили. So you did find her, and yet failed to bring her in. I'm looking forward to this explanation. Это со стороны Имоджин, я не могу решить за точность. Я могу сказать, Имоджин, да и сама Лара призналась. I find it hard to believe Ularu would take the chance to incriminate herself. But if this slate provides indisputable evidence to corroborate your story, well, that's enough proof for me. It will be a relief to reinstate Imogene as well. Now, I need to undertake the laborious task of writing up a report to summarize all of this. In the meantime, Masako has requested your presence in R&D. She wants you to meet her in Vinakala's office. Винокалора, хорошо. Я просто как можно скорее. Иди, о чем хочешь нам поговорить? Masako's been focusing on how to... I believe her plan... Я просто как можно скорее. Once I've examined this evidence, I may need your help. And not a word about this to anyone. I'll present what I have to the board once I've completed a full report. Сейчас я уже сделаю. На всякий случай. Ты без находил? Нет. Не находил. Не находил, к сожалению. А что там? А есть какие-то отсылки? Ты можешь сказать мне про какие-то отсылки? Я, может, посмотрю. Не, может, что-то находил, просто не понял, что это отсылка на Бетезду. Я, типа, не особо сильно в отсылках, если честно. Следующие заработки, поехали. Keep out of my way and I'll keep out of yours. I need that Rothosite if we want to complete the neuroamp. I'm just concerned the entire station was wiped out by something. Don't worry, we'll figure it out and get that shit back. Hey Good, you're here. See you again. It's time to put a plan in motion to take full control of this situation with Infinity Ltd. In due time. We don't know to what extent Infinity has taken the current neuroamp schematics. So our top priority is completing our own. Let me introduce you to Vina Kalra, head of research and development. She'll give you the initial details. Yes, details. You see, the internal neuroamp is supposed to consist of two parts. The first part, the part Infinity stole, handles the manipulative effects. The second part is a shielding modification designed to protect the user against other neuroamp users. Бронежилет какой-то или что это? Не понимаю, что это за херня вообще-то. Возможно, продать их отдельно, глупо было продать одно или другое. Что такое просто ускорим, когда не была дорога приключений? Прикольно, не идет этого. Once Vina can complete the internal neuroamp and shielding mod, the plan is to outfit you with both and have you infiltrate Infinity Ltd. We can't risk the assignment until we know your mind has the necessary protection. I think implanting that device into your head is a mistake. But it's your choice, not mine. Видать, она нагнулась. We expect our employees to do what? Consider this an opportunity. Good. I'm glad you see this as an opportunity. And I love a willing subject.
Now it's just a matter of getting the key ingredient. The final kink in both designs was finding compatible materials to use for conductivity that the human body wouldn't reject. I've finally created the perfect alloy, but it requires a newly discovered refined element called rothosite. Which is where I come in. We have a confidential contract with Consolidated Mining to gather, refine, and ship the rothosite straight to us. Their last shipment is late, and neither we nor Consolidated Mining have had any communication with the Carinay station. Прикольно, мужик, мне нравится. Кстати, куда? Вряд ли проблема связи. Correct. The updates have been regular up until now. Last we heard, the shipment was ahead of schedule. We need you to head out there, secure the shipment, and bring it back here so Vina can complete her prototype. And I want to know what happened. We need to take any safety measures to make sure this doesn't happen again. Я сейчас прошло, я обеспечу доставку. The mining station is CM Station RC1. А мы будем обсуждать предателя вообще, и всем похуй на то, что там предатель был. The shipment should be in the research and control tower, but the outside doors are kept locked down. Будем рассказывать вообще про This key card will let you enter the mines so you can access the tower from the inside. Good luck. Спасибо. Once we have the rothosite, we can finally set my plan in motion. Of course, but our technicians, we like to keep them limited. Вообще похуй, да, ей, что я там хотели сместить. Здравствуй, солнышко. Back for more, eh? Stay safe, darling. Да, так, ладно. Мне его братка нравится. У меня такая же братка. Ну почти. Там просто такую же, как у него сделать нельзя, блин. У него немножко братка, согласен с тобой, но такую же я идеально не могу сделать. Это, видимо, какая-то уникальная бородка. Ну и может и могу, может я плохо смотрел, конечно, я не знаю. Может быть и можно такую сделать бородку, как у него, но мне моя, в принципе, тоже нравится. Неплохая. Похоже, все били. Бля, не знаю, сделали ошибку. Не знаю, сделали ошибку или не сделали ошибку, хрен знает. Прыжок. Чпоньк. Станция CMRC1. Считанные минуты кавка будет покачан полностью. Поздравляю тебя, поздравляю. Спускаемся. Отлично. Покинуть корабль. Никакой махач не будете, или что, я понимаю? Будет какой-то махач или что, блин? Смотри, солнечная радиация. Наконец-то драка, блядь. То, что я ждал, блядь. Аллилуйя, блядь. Наконец-то махач, блядь. Наконец-то махач, блядь. На корабле по этим можно летать. Нет, нельзя. Если это был вопрос, то нельзя. Термостойкость. А термостойкость это типа это, наоборот, типа это тепло. Это не поможет мне. Куда идти-то, я не понимаю, блин. Не понимаю, как туда попасть. Я вообще не понимаю, как No Man's Sky. Нет, тут никак No Man's Sky. Тут нельзя так сделать, но зато можно другое. Например, интересный сюжет. Крутые квесты, крутые персонажи продуманные. Того, чего нет. Все того, чего нет в No Man's Sky. Стреляй давай. Стреляй давай, помогай мне, давай, что им делай, я не знаю. Вообще, что делать, просто как будто хуйня страдает, я не понимаю, блин.
Хочу видеть, что она делает. Давай, атакуй их. I'm going to end you. The frost is starting to interfere with my instruments. Да, она чувством стреляет, смотрите. Смотрите, с него там что-то легендарное выпало. Вы видели, блядь? Что выпало что-то легендарное. Легендарная винтовка. Нихера себе. Нихера себе, легендарная винтовка у меня выпала, блядь. Ебать! Легендарная, ля! Охренеть! Так, я добавляю вместо этого говна, блин, получается. Это мы продаем, что нахуй надо, блин. Дайте, я хотя бы посмотрю хоть на нее, блин. Бля, красивая какая. Что за бафы там стоят? Урон при доходе в космосе, урон приходит на планете. Говно, блин. Космосе урон приходит. Стабильный патрон обозначили нанесение большого удара, но он строя. Каждый что-то выставил 2 снаряда. Не знаю. Ведь я был брат в гостях, но навигацию 147 Ti Palit Gaming Pro. Поздравляю. Понравилось? Да, блин. Базука, мне нравится базука, блин. После посмотрим гранатомет. Мне нравится парень напарником, как например, Mass Effect или как его сломался. Да, там прикольно, там можно давать команды. Эти напарники не очень полезны, конечно, по сравнению с другими. Пусть закрыл глаза, пацанчик. Там что-то больше. Все, он просто стоит, смотрите, блядь. Видите там? Он просто стоит, блин. А есть какая-то фреза, блин? Я тогда смотрел на видюху, и на киберпанк на трах с 76 FPS. Логично, такая видюха хорошая, блин. Бомж. Запугивание. Запугивание удалось почему-то, блин. Надо запугивание поставить. Ебать, она ваншотит его, блин. Женщина жесткая, блин. Пошел нахер, блядь. Идите там базука имбалансная, блин. А дома до хера просто, блин. Это просто имба, бля. Вау! Медпакет, спасибо, бля. Слушай, вообще, я чувствую себя такой имбой, вы представляете, бля. На, револьвером тебе, блядь. Ублюдок, сука. Нормальный дамаг, блин, мне нравится, блин. Утаем бомжей всяких этих, блин. У меня пол хп нормально хватит, должно хватить. Я убегаю. Сара, прикрой меня. Че это хуйня, этот навык, блядь, я сейчас запугиваю него, полное говно, блядь. Может, короче, надо его прокачать, так понимаю, да? Куда полетел? Блядь, как туда попасть, там лут у него находится, алё, блядь. А, он сам типа хилки использует. У меня костюм сам автохилки юзает, блин.
Вообще, конечно, говно полный этот навык, блядь. Он сам хилки юзает, блин. Это очень плохой навык. То есть, типа, он юзает хилки, хотя я не хочу, чтобы он юзал хилки, например, допустим. А он сам их юзает, блин. Не очень тот навык. Конечно, у меня есть преимущество, что свои слоты, блин. Или, короче, хилк до хера, допустим, да? Бля, босс садился, вы видели? Он просто садился, блин. Он просто, блядь, садился. Чего, блядь? Сара, помогай. Сара! Ну, Сара, не помогайте нихуя, блин, вообще. Ну, давай помогай мне, давай. Я что, я прокачал напарников, я, блин, прокачал навыки все, блядь, чтобы вы были имбой, блядь. Я именно скачал до максимума, блядь. Алло, давайте ебите, блядь. Это что вас прокачивал, блядь? Давай иди еби его, блядь. У тебя зачем машина должна быть, блядь? Нет, погоди. Давай, Сара, расправься с ним. Я жду тебя. Один с ним, давай. Я сделаю на тебя ставку. Давай, вперед. Драться с ним, давай, пошла. Вперед! Вперед! Сара, давай! Я в тебя верю, давай, ты справишься. Сможешь соло его замочить, давай, я в тебя верю. Сара, ты стреляешь в воздух. О, молодец. Я понял. Я понял, это проблема, бля, у старая. Нет, пистолет. Ну-ка, что за редкий ствол, бля. Вау, 79. А у меня сколько дамажит тот? М 39, ну типа он лучше, чем. А он ультрамаг использует? Нет, он использует 41 ми какой-то, блядь. У меня потом много заходит? Да, нормально потом на него, кстати. Так, Сар, конечно, ну да, слабовато. Может, он, конечно, оружие говно, блядь, хотя... Скажу, что говно оружие, блядь, честно, блядь. У него кровь на этом, бласк, видите, да? 16 урона в секунду, блядь, у него это должен быть имбовый. Он лучше, чем... Хотя, может, он... А что по ДПС, кстати? Кстати, он дамажит больше, чем этот. А он дамажит, у него ДПС-то больше, выше, чем у это, оказывается, блин. Так берем это, тогда он дамажит больше, блин. Типа это, чё, у него урона было мало. Ну, конечно, не супер больше будет урона, блядь. Ну, все равно, блин, странно, короче. Компьютер. Может, сейчас будет получше дамажить, не знаю. Industries, добыча, добыча, исходящая МЧС. Отгрузки. Клинка удалено, оружие удалено, конечно, удалено. Чтобы пошло на станции. Вообще договор. Какой договор? Какой договор? Клинику, это директор Кейн. Где эта клиника находится, блин, что знаешь, что ли, блин, по-вашему? Мне хоть с клиники что, блин, должен знать по-вашему или что? Что за хуйня вообще? Сара, ты где? Скафандры. Уборщика. Я не понял, бля. Написано, куда надо идти там, бля. Куда надо идти там, бля? Я не знаю, куда надо идти, бля.
Сара, у тебя много веса, да, еще? У него 185 веса, нормально. Так, скафандры. Слушай, мне кажется, что у меня все лучше, чем это. Шлем. Здоровье, здоровье. Вся херня. Любимый, ты хотел сказать. Так, клиника. 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 Рулетка. Шлем. Космический шлем прочный какой-то. Космический шлем, мне говорят, прочный. Ну, сколько он прочный? Он хуже, чем мой. Не такой уж он и прочный, оказывается. Так. Не понимаю, что надо читать. Я не понимаю, что от меня хотят, блядь. Вообще договор. А где договор находится? Ёб твою мать-то, блин. Груз направлен в клинику от Кендрик Лэн. Что? Где находится клиника доктора Хендрика? Я не понимаю, бля, вообще. Не понимаю. Нужно прочитать договор, блин, какой-то, блядь. Где прочитай-то, ёб твою мать, блин. Не понимаю, где находится договор, блядь, ебучий, блин. Это что находится? Какого хуя? Как я должен пойти нахуй эта хуйня? У меня даже нет метки на карте, алло, блядь! Куда мне идти-то нахуй, блядь? Ебаный Копатыч, блядь, что за хуйня, блядь? Что за пиздец, вообще не понял, блядь? Пиздец, блядь, ебаный, блядь, твою мать. Поставим конечную калькулятку, может поставим? Чё бы нет там, блин. Точность повысится, блин, цена повысится. С рукоятками. Лазер. Точность, цена. Тут нужен палладий. Какой-то аккумулятор. Там электрический магазин. У меня уже магазин. Приемник. Полуавтоматический. Нужно полуавтоматический. Скин. Бля, я не понимаю, ребят, что за хуета, блин, а? Сейчас, может, завтра не знает, что здесь надо делать? Я не понимаю, есть какую-то хуйню, блин. Если могу погуглить, ну это будет пиздец, блин. Не понимаю, куда нам надо искать, что надо делать вообще, что надо искать.
Где он, блядь? А, там что внизу есть, да? Консольный этот. Пиздец. Это Google точно, потому что я не понимаю, что надо делать. Ключевой ингредиент. Прохождение. Какие найдут фишки для спидрана, особенно в космосе. Да, это интересно, согласен. Смотрим как раз прохождение, потому что я не понимаю, как надо пройти-то. Записки. Контакт orders. Контактный контакту. Все. После я подобрал его случайно, я помню, я подобрал, даже не заметил, понимаете, этого, блядь. Ну, пиздец, блин, как игра охуенно сделана. Вообще, про вещи даже не понимаю, что я ее подобрал вообще, понимаете? Даже не подождите, что это квестовый предмет. Типа, 0 информации. Я просто не понимаю, как я должен был узнать вообще об этом, блин. Пиздосия, блин, просто пиздосия, блин. Я вахая. Взлетаем. Пока мы взлетаем, я поменяюсь себе, пожалуй. Looks peaceful from up here, doesn't it? Так. Пачка навыков. Сколько до next level? О, почти next level, лол. Прыгаем, давай. В этом описании хотел сделать, что надо сделать. Ну, то, что ребята, надо открыть инвентарь и где-то там найти что-то там. А у меня просто забит весь инвент. Просто весь инвент забит, у меня просто забито все нахрен. Как я должен понять? You are cleared to dock at the clinic, the best medical facility in the settled systems. You've entered the clinic's space. Please dock, or leave the area clear for incoming patients. Поехали тогда, блин. Он такой, что на большой быстро, на самом деле, блин, если честно, блин. Ищи землю, колонизируй ее. А я был на земле. Там... Ничего такого. Если честно, вообще ничего такого. Там просто пустошь, мертвая земля. Так, проблема, да, мне нужен врач.
хочу купить медицинские... Блин, они все как-то на одно лицо, я не помню, с кем я общался до этого. Бакфиш туда, отлично. Steam, блин. Я не понимаю, куда надо идти, блин, я забыл уже, с кем надо общаться, по-моему, да, вот. Мне принадлежит у тебя. Что это похилка, где хилка у тебя? О, у тебя еще какой-то ценник. Ценник хп, вот хп. Пакет еще один был, пакет какой-то, я помню, блин. Травма, да. Ой, ебать, он стоит, конечно, блин. Ёб твою мать. Не, слушай, мы если мы будем все скупать, мы наверняка накопим на кораблик, понимаете? Цена 500. 505. 565. Ладно, хрен с ним, не будем. Мне... Никогда не накопим на корабль, если будем так все время тратиться, понимаете? Моя задача накопить где-то пол-ляма, потому что... Это мое предположение, что столько стоят корабли дорогие, блин. Опять же, это я не знаю, сколько стоит, я не шарю, блин. За... Это, если честно. Но я просто... Ну... Хочу купить сам... Я хожу ставку в медицинской оперативной группы. У меня для вспышки заболевания. Я сказал, что это конфиденциально, мы не хотим начать панику, поэтому мне нужно, чтобы вы держались за зубами. Илон Маск тоже подумал, ничего такого, и летел на Марс. Ну да. Оказывается, корабль стоит дороже. Не должен. Там тут самый крутой корабль, пока что из тех, что я видел, стоит 30 тысяч. Самый дорогой корабль. Возможно, это самый крутой корабль в игре. За 30 тысяч. Что just? Hey, who let you in here? This is a restricted area. У меня еще работа специально в коме, если вы скажете мне, что, пожалуйста, возможно, я смогу вам помочь. Fine. I'll tell you. We're on a private contract with Infinity Ltd. It's for something they call Project Dominion. Dr. Lane and I were instructed to conduct human trials on several volunteers. So far, only one patient has survived. You're telling me? When Infinity hired us, they said human trial authorization was already underway and we'd have the approvals in a matter of days. The days went by and nothing. Every time we'd ask, it was always just days away, but we kept working. Between the money and potential success, it was easy to tell ourselves that they'd come through. Sean, what the hell is going on here? Who is this? You think we stood by and did nothing? We did everything we could to save them. You've no idea how many hours we spent in surgery and how closely we monitored each and every one of them. Я собираюсь спросить место и компания Infinity LTD в том, чем она является. This is a research facility where research is being done. We just need more time and experimentation. Sean spoke the truth. We thought the approval would arrive any day, so we continued with the project. By the time we started to catch on, it was already too late. We were too immersed in the lie. Oh my god, this is ridiculous. Those are human lives we're talking about, but you're treating them like data points on a slate. I think you're being a little overdramatic here. No, he's right, Ken. It's what you and I both deserve after going along with this mess. How long have we talked about walking away or refusing to work? We oversaw the death of 9 people here, and it may as well be 10. Infinity may have lied to us, but they also paid us well enough that we did nothing. You'd let some stranger like this just ruin our careers? Yes, and you're going to let them too. Go ahead. Get whatever information you need to take this place and Infinity down. I'll make sure Dr. Какие добрые оказались. To think I did all of this to help my career. Такие недобрые оказались, оказывается.
Мне нравится графика, мне тоже нравится графика, я в восторге от графики. Очень хорошая графика. Конечно, нет какого-то там фотореализма или типа next gen графики, но вполне себе достойно. Короче, мне ДПС 2. Чё? У него ровно 742, ничего себе, блядь. ДПС, блин. У него уже нет денег. Плохо дело. Очень быстро бомжевали. Очень быстро бомжевалось. Так. Ой. Ладно, неважно. Вот сейчас на ядро. Блин, вообще нужно продать все это говно, блин. У меня куча дерьма навалилось, блин. Ну, все это продавать, короче, блин, получить бабло свое законное. И копить потихонечку на самый дорогой корабль в своей жизни. Не знаю, сколько будет стоить, я не знаю, блин. Надо отложить его заранее. Может просто найти, я не стримно побегаю по планетам, поищу лучший корабль для битвы. Вот что я сделаю. Кажется, у меня завтра его не будет. Завтра этим займусь. Побегаю по всем доступным планетам, где можно высадиться. Посмотрю, у кого он что купить. Is that my beautiful shipment? You were right about this one, Masako. Я все должен делать до конца. So I've heard. Now I shall excuse myself and get to work on finalizing this prototype. So, what did you learn about CM Station RC-1? Еще похуй на нападателя, да, что там был. Там вообще груза Infinity наняла наемников и Эклиптик. Lucas must be desperate if he hired them to collect the Rothosite. Were there any survivors? Ты видел, Эклиптик убил их всех. Seeking Ecliptic on a station with nothing but miners and scientists? Corporations can sink low, but this is a new level. Now, I also had a report that you were spotted at the clinic. I take it you traced the shipment there? Так, компания Infinity заключила частный контракт с клиникой на охраняемое крыло. I figured it was related. And were you able to determine the purpose of this secure wing? Понятно, проведение законного состояния на людях с целью совершенствовать своего внутреннего нейроампера. So, it sounds like Lucas has reached a new level of desperation to ensure his future as CEO. Не знаю, кто такой Лукас, как он выглядит вообще. To hell with corporations and CEOs and profit margins. People have died, and you aren't showing the least bit of remorse. Ugh. I'll make sure Yuko's team extracts every вообще похуй на слова, да? they can Понял. from the clinic's database on this. Between hiring Ecliptic and unauthorized human trials, we have enough to take Lucas down for good. And with the Rothosite secure, it's almost time for us to make our Дальше move. куда? Мы начнем. Head up to the executive floor and speak to Dalton. He has an update for you on the mole's identity. I've called a meeting, and I expect you to attend. It's time to put the final plan in motion. Исполнительные офисы. Блин, прикольно. Короче говоря, за Starfield докачаю Skyrim. Ничего себе, блин, даже так тебе Skyrim нравится. Я наиграл, после него уже 500 часов, я больше могу видеть Skyrim, понимаешь? Все, мне уже плохо, блин. I re-evaluated all the evidence. It took every resource I had, but the final answer is clear. Ularu is the mole. I had a feeling Imogene wasn't responsible.
Я тоже считал, что она невиновна. Я знал, что ты можешь невиновна. Значит, ты что может не может. In due time, I'll be reaching out. Я знал, что ты можешь невиновна. Yes, you made the right call. I've briefed Masako and discussed her plans on handling this. While we both agree Ularu is guilty, we need irrefutable evidence before presenting this to the board. For now, we lead everyone to believe that Imogene was the mole, and the situation was dealt with. Must that poor woman's name be continuously dragged through the mud? These nonsensical decisions need to stop. Согласен с тобой полностью, Сарочка. Потому что, может, чтобы Лару ничего не заподозрили. Но, может, не виновата, это кажется несправедливым. Что будет, это может остаться в подполье? Imogene is a resourceful woman. In fact, she probably sees them. My guess is she's lounging on a couch somewhere. И может, это кажется It's a несправедливым. means to an end. We'll make sure Imogene is properly exonerated. And, well, Masako has tasked Ularu with writing the program to bring down Infinity Ltd. We believe she'll take the chance to incriminate Masako within the program. So this could provide the evidence we're looking for. You will be tasked with the assignment to infiltrate Infinity. So, before you go, I want you to bring that program to me. Какую программу была Орла Ментал, она будет твоей. Не может быть, чтобы она поставила Масака. Good. Once Ularu believes she's properly deflected any suspicion, I have no doubt she'll be bold enough to hide something within whatever program she writes. Now, let's attend a meeting. Взять место в конференц-зале. Ну, давайте займем место в конференц-зале. Ух, чуга, у вас тут огромная зала, блин. Ты скачал дофига наиграл часов, часов на сайт, и в итоге так понял, что купил в Steam, плюс еще часов наиграл. Не, я в своей месяц был в Steam, в стримовской версию. Чё так смотрит на меня, смотрите на неё, блин. Чё? Чё ты смотришь? Отверните, блин. Она от меня взгляд не убирает, блин. Я, конечно, понимаю, что ты меня влюбил, что такое, ну, блядь, ну ты чё, дорогая, блин. We called you all together to discuss a recent security breach. We discovered a mole within the company who leaked Кто бы это мог быть? Даже не знаю. Infinity Ltd. Кто бы это мог быть? You've got to be kidding me. Just don't tell me it's Vina. I think we've all noticed she's not here. Before you speculate any further, no, it's not Vina. The guilty party is Imogene Salzo, much to my disappointment. Our operative here obtained the evidence to confirm it. Ты на её место сел, может быть? Не-не-не. Мы должны найти, можно обсудить с ней сложившуюся ситуацию. Не буду врать. Dalton, how does something like this happen? Imogene is highly trained. Ularu can even speak to that. We demand the best. So that's the threat we deal with. I may have well-trained operatives, but security is your This is a huge failing on your part. I accept the responsibility, but let's not forget, the mole has already been exposed and dealt with. Of course, thanks to another of my operatives. Мы не можем видеть в этом Далтона. Watch me. Imogene's been dealt with, so bickering is pointless. All I care about is reacquiring our property and what this might be costing us financially. Vina is completing the internal neuroamp prototype as we speak. Our operative will receive the implant, infiltrate Infinity Ltd, and obtain any and all research. I have it on good authority. The experimentations they've done to replicate the missing pieces of our work have resulted in fatalities. Какие противозаконные испытания на людях? I can't imagine the mess their legal department has on their hands. If I may make a suggestion, we should give this evidence to David at SSNN. It's the best neutral method of releasing this information to the general public. That'd make my job easier. David it is, then. Masako, the internal neuroamp is ready if you want to send out a candidate. I hope you're ready for this.
Я всегда сделал что потребуется. And that's precisely why I know we can count on you. Vina will be waiting for you in the Neuroamp division in R&D. Once you're done, meet me in my office. Be ready to discuss the details of your next assignment. Хорошо. Где моя дамочка, сердце-то моего? Пошли, Сара. Идем дальше. Чилить. Ты это говоришь уже каждую мою встречу. До сих пор с этим не разобралась, блин. Дорогуша, блин. Вот всегда будет какой-то совет джедаев. Ну, возможно, так и есть. Может быть, это правда совет джедаев. Мы что-то не знаем. I'm a bit jealous of Ryujin's gorgeous design aesthetic. Oh, but the fact that the Neuroamp can control and manipulate people against their will Я is согласен с тобой disgusting. полностью. The device shouldn't be allowed Я to с тобой exist. полностью согласен. Это устройство не должно существовать. Double check those measurements are right. Anesthesia always makes me nervous. Сара, ты говоришь, ты следишь за мной, да? Где свиной? Ah, here's my lucky candidate. I Видно. hope you're ready to embark on one amazing journey. Да, только не напряжение мозги. Это же у меня был выбор. Hey, we may not like the options, but we all have choices. Now, just a few details before we begin. Obviously, we'll be putting you under. Наркоз, да, I'll be отлично. making a small incision in the back of your skull where the internal neuroamp will be fitted. The whole procedure should only take 3 to 4 hours with little to no downtime afterwards, provided DeMarcus got everything entered correctly. Did I not just say I quadruple checked the numbers? You know I'm just giving you a hard time. Besides, I've got to make sure my patient is reassured. There's little to no risk, assuming your brain is typical and you don't have any. First sign of trouble, we back out and start evaluating. Веришь, все будет хорошо. Of course. We've got, what, 5 PhDs between the two of us? 6, but who's counting? All I'm saying is that you're in good hands. Now, just lie down on the table once you're ready, and we should be good to go. Надеюсь, что меня не You know what you're doing. I worry about you. Be safe. Буду осторожен. Последи за мной давай, чтобы меня там не шлепнули. All right, let's get this party started. Отрубаемся, бля. Прям как начало Fallout 3, помните, рождение ваше, когда вы из дырки вылезаете, бля. Все, кончилось уже. Фу. Изи. Well, well, look who's finally up. The operation was a success, obviously. Once you're able to refocus, let me know how you're doing. Погодите, свины. Я поговорю. Извините. Здесь можно жить на роботе? Нет, нельзя. Сара, все нормально было? Меня никто не мучил? Надеюсь. So, how are you feeling? Воды сейчас выпью You водичку. look good? Я чувствую себя хорошо, когда что все осталось That's по-прежнему. exactly what we want. Just a couple quick notes before using the internal neuroamp. First, you can only influence one person at a time. And second, the effect is temporary, so be prepared if you use it in a combat situation. Как он долго палится? Let's just say it varies based on the user. Some people have greater mental capabilities than others, which would... Понятно. Great. Now let's test this sucker out. DeMarcus has graciously volunteered for science, he says. Посмотрим этот интернет neuroamp. That's the spirit. DeMarcus loves being hands-on and experiencing things on his own. It's probably why he's the second most published scientist here, after me. Just head up the stairs nearby to the observation deck. Хорошо. Ничего, что вот сканер и наследованный человек, которому мог хотеть манипулировать, но негативно, чтобы не манипуляция. После человека мы вернемся человека, которому можно заманипулировать. Социальная манипуляция. Чё, такой мне просто на халяву?
Мне дали хреновую манипуляцию? Чего? Мне дали хреновую манипуляцию, прикиньте, блядь. А, очуметь. Я в очку не брал. Классно. Манипуляция. Ключ карточками переместить. Слушайте, это можно обузить? Не читается. И чё, и как ему пройти, не понимаю, блядь. Я не понимаю, как правильно пройти, не понимаю, что надо делать. Блокировать. On the one hand, I'm fascinated by the incredible technology. On the other, I'm Не terrified. переживай, она в моих руках, поэтому очень нормально, блин. I've never been so divided about something in all my life. What was it this time? Electron splitting? Probability involved in calculating. Oh my god, that was incredible. What was it like? Wow. How to describe it? 1 minute I was excited about seeing how the experiment would go. The next, I had a brief moment of disorientation and figured I must have lost my train of thought. А, у тебя, наверное, уже позже. Да, ты рад был тебя видеть так. За стриме не будет, в понедельник будет стрим. I knew it, I knew it, I knew it! I knew I it, can I hardly knew wait it, to I finish knew it. writing up my latest dissertation. And you owe me 100 creds. Kind of nice. I'll be keeping myself under constant surveillance now. I'm curious if any other side effects may manifest. Маркус Стерлинг. Погодите. А если бы я уже прокачал этот навык, мне дали бы второй уровень, да? Интересно, если бы тогда не имел манипуляцию. So, tell me all about it. How did it feel? Any side effects? Душка босс, такую технику надо запретить. Well, luckily that isn't up for you to decide. I hope you know, you're talking about banning my life's biggest accomplishment. I'd even go as far as to call it the settled system's biggest accomplishment. That's something Ryujin isn't going to let go of easily. It really was fascinating how all I experienced was a moment of disorientation. It's truly remarkable tech. Никогда не было бы комфортно быть чьей-то марионеткой. Maybe that's the beauty of it. You'd never know. Besides, the neural amp isn't total control. If a subject's morals or beliefs in something are strong enough, we still see points of failure. That being said, it's been interesting to discover the actions our subjects sanction in their own minds. Okay. As much as I'd love to go over the details and potential of this amazing piece of technology I created, Masako wants to see you. It sounds like you have an assignment to complete, and DeMarcus and I have a lot of notes to record. Говорит с Масако в его кабинете. Ладно, поговорим с Масако в его кабинете, хорошо. Howdy. Hello. Блин, я не знаю, чё мне так играться цепануло, я вот не знаю, реально, я не знаю, почему мне так играться цепануло. А чё? А почему меня, кто из меня снял шляпу, блин? Я не понял. Кто из меня шляпу снял, блин? Сара, ты что сделала? My career will be over if this deal falls through.
Мы это уже поняли, 10 раз сказал об этом. Good. Now that you've been outfitted with the internal neuroamp, it's time to put that tech to work. We're sending you into Infinity Ltd. Lucas Drexler is about to learn exactly why you don't steal from Ryujin Industries. Что ж, произойдет, я готов. Мы сами решили, что проект Доминион. And wish he shall, every day, while he rots away in prison. All right. Yuko has provided a layout of Infinity Ltd. You have 2 options for this assignment. We'll be providing you with the means for both. Option A, you gain entry through their maintenance access on the roof. Option B, we give you an assigned identity and arrange a meeting for you. Время напоминает волнуется, использовать свои актерские способности. Не переживай, я хорошо болтаю. Depending on your preference, you'll either find yourself in the maintenance hallway or the marketing department. From there, you have 3 targets. First, you have Lucas Drexler's computer, located in his office on the executive floor. Second is Faye Sengsavan's computer, in research and development. And third, you need to obtain the prototype they are working on, also in R&D. As you can see, you've several floors to traverse. So I hope you're prepared for an adventure. Да, я всегда готов к приключениям. Не проблема, справлюсь с этим. That's what we're counting on. Now, I had Ularu create a program that you need to run on both Lucas and Faye's computers. I'll let her explain the details. You see, once we expose Infinity Ltd, all of their data is going to come under intense scrutiny. We знаю, если бы я убил ее, что было бы? Mercenary hires and unauthorized human trials, but Project Dominion needs to remain confidential. I've created an overseer program that will gather all the evidence we need, and at the same time delete anything relating to Ryujin and the internal neuroamp. Кому вообще сказать, что Infinity Ltd просто обокрала Ryujin, да? Exactly. And what the public doesn't know doesn't hurt them. With tech like that, I can see why you'd want to maintain control of the narrative, though I strongly object to the methods. If the media were to draw their own conclusions, I'm certain they'd just create a panic among people. Controlling the narrative is of the utmost importance. Oh, let's just hope this program is as thorough as you say then, and as safe. No, we don't want to mess on this one. A body count will only distract from what we're trying to accomplish here. In fact, unless they're a master at being one with the shadows, I'd suggest you leave your friend behind. Lower the risk. Simon Rychek provided some useful info on how to evacuate civilians from the building. I'm sure you remember him from Sidonia. Да, я помню его. Infinity's maintenance crew is understaffed. It's only a matter of time before pressure gauges go unchecked and they have a massive issue on their hands. Once that pressure becomes too much, every floor in the building is going to suffer from gas leaks, setting off an automated alarm to evacuate the building. Simon was able to get a passcode for you to access their system's computer, so you can force the heating system to fail. If the information Simon provided is accurate, you can reach the control systems through a computer located in the maintenance area. It's a pretty convenient stop if you... I'd highly advise you use it. This assignment isn't the only thing you're out there to prove is that you can get this job done. We're also issuing you an operative suit. It should help reduce their ability to detect you. These suits are typically reserved for the senior ranks, but we want to reduce as much risk as possible. Давай, покажи, что там у вас есть. Well, you're still here, so apparently you didn't need it that bad. Once you've run the Overseer program and obtained the prototype, your final step is to deliver the slate to David Barron at the SSNN field office. If he asks questions, feel free to give him just enough information to pique his interest, but no mention of Ryujin or who you are. SSNN is used to anonymous tips.
They'll do whatever verifications they deem. Это будет корпоративное 40-летие. It certainly will, and we'll have front row seats. Кайф вообще. So, any final questions before you go? Готов к работе. Good luck, and be sure to report directly back to me when you return. Here's Simon's passcode, your operative suit, the Overseer program, and your cover identity. Your cover ID card is encoded with roof entry and elevator access. So that's your ticket in, either way. Don't screw this up. Skylar Lumen? Кто такой Skylar Lumen? Так, одежда. Вау! Красивая каска у меня. Стелс, я понял. Я делаю более официально, типа, пришел на встречу, на общение, там, не знаю. Do you have the program? Да, вы держите, надеюсь, вы сможете, нужно вам это качество. Значит, что делать работа у Аллы раньше сказал от вас. I'm certain Ularu won't pass up this opportunity. So, let's take a look. Посмотрим. Aha. The decryptions hit a snag. There's definitely something here. This is exactly what we needed. According to this code, Ularu intended to plant false evidence that would show Masako was working with Lucas. The moment you launched the Overseer program, a series of fabricated communication files would have been uploaded to the Infinity LTD network. One of them even frames Masako for encouraging Lucas to push for early human trials. First Imogene, now Masako. Ularu keeps using people as rungs on the way up the ladder. Any one of us. Значит, он устранить, считаю, блин. I'm going to copy the necessary files off this slate and issue you a new one. I want to keep this one intact, so Ularu can't dispute it. All right. Now, we finally have the evidence we need to prove Ularu's guilt. Good. Then let's nail Ularu right to the wall. She deserves everything that's coming her way. Значит, Лора собирается поставить Масако использовать для этого ее программу владыки. Yes. And had you not brought this program to me in the first place? Ах, сука, она мне подставила, мразь, блядь. Without that falsified evidence, Ularu is in for a big surprise. I fully expect she'll be eagerly awaiting SSNN's broadcast, anticipating Masako to be accused alongside Lucas Drexler. Here's the new slate with the revised Overseer program. Блин, здорово, хорошо, что я нахуй ее послал, блин. Снова Атлантиду. Блин, прикольно. Слушай, ребят, ну все, осталось, думаю, еще чуть-чуть часик поиграю, и думаю, заканчивать уже буду, я реально уже подустал немножечко. Я думаю, больше мы не буду марафонить по до часов, потому что как бы... Can we skip the local chunks this time? Never agrees with my stomach. Продать... Оружие. Самая большая цена у кого? Самое большое оружие, самое большое ДПС, чтобы вы понимали, блин. Модифицированная Кодама. Продаем. У него ДПС больше, чем раньше, чтобы вы понимали, блин. Что, она же типа хуже моя. Слушай, я подобрал синюю помойку, она уже хуже, чем моя. Серьезно, блин? Обалдеть, блядь. Что лежит? У него нет денег.
Не хуже денег. Потопали тогда в коммерческий район. Коммерческий район, где коммерческий район? Коммерческий район. Мне кажется, туда нужно идти, блин, отлично. Мне кажется, надо коммерческий район идти. Поэтому мы заодно по пути посходим, продадим все это говно, блин. If something's on your mind, if you have any gear. Все твое. Oh, I love our little chats. You know how to. Да, это хорошо, что я знаю это. Рад это слышать, дорогая моя. Так, а где второй еще там был? А, там второй сбоку находится, я понял, вспомнил. I'm pleased to report that our stocks are currently being maintained Давай! at 100% or higher. I'm sure we have anything you might need. Давай уже, бля. Yes. Чё боеприпасом, блин, тут этого покупаем. Еще не все, не переживай, это еще не все, блин, сейчас мы чуть подадим. ДПС, самый большой, самый ДПС, барабанный бой. Барабанный бой, авторивер. Унифицированный. Куда он надо? Во-первых, у него ДПС самый большой, у него ДПС 742, пипец, блин. Сейчас я приду, секундочку. Это вот, а? Слушай, это тут используют тоже боеприпасы, но урон больше в разы, блин. Типа, вот урон 100. А почему это вот урон 170, а это урон больше? А, он полностью автоматически, поэтому, блядь. Ну, потом будешь врать. Не, нафиг это говно, блин, продаем нафиг. Так, ассамблеер этот лучше, чем этот. Лучше, чем этот, ДПС больше. Хотя у него одинаково. Вспышка пожара. Ну, у него имба, у него тут прикольная штука, бафы жесткие. Я думаю, готов пожертвовать чуть-чуть уроном. Ультрамакс, 41, 45, 60, 43, MI, 47. Так. На каска, на костюм. Вообще бомжевали их. I hope we have. Фига там, блин, вес 677, ёб твою мать. Миниган? Круто. Back to it then.
Вот нормально, случай затарился. Ну-ка, сейчас проверю. На крышу. Я подождешь, пока идти. Так, блядь, пока вы готовитесь к чему-то крупному, знаете, блин, чисто подготовочка идет, блин. Ну, может, в любом случае оставим холодно, потому что он пригодится нам для чего-нибудь. Дейзи Джан. Hello. Did you have an appointment with us today? Скайлер Люмен, мне надо встреча с маркетингом. Ah, yes. From Lumen Interactive. The elevator here will take you to the marketing floor. Once you arrive, you'll want to talk to Ellis Ortiz. He's the receptionist there and will be happy to help you. Хорошо. Доступ на крышу. Запрещено. Запрещено, ребята. Туда пока нас не пускают. Запрещено, видите ли. Маркетинг. Welcome to Infinity Ltd's marketing department. Okay. Hello. If you just have a seat, I can notify Miss Hart that you've arrived. Please, have a seat. Пробуй так. Блин, ебать, там конечно, задач, блин. Да, Сарочка. Что ты? I'll go notify Miss Hart that you're here. Давай, Feel free иди. to use any of the facilities on the floor while you wait. The break room and bathrooms are just around the corner. Ты же все камеры, наверняка все камеры должны быть. Сарочка. Прям под дома стоишь. Смотри, у тебя прям не имется, да? Че я, когда он шел, что я дальше сделать должен был? Компьютера Элис. Учение Нина. Зачем я это сделал? Запустите на компьютере программу Лукаса. Блять, мне задача, конечно, до хера, блядь. Я запутался в них, просто реально запутался, блин. Just relax. I'll take care of it. Oh, were you my appointment? I'm so sorry. I somehow ended up triple booked today. I'm just trying to get ready for this department meeting right now. Вы легко могли бы спать, если бы у нас встретиться с Лукасом Дрекселом. Манипуляция. Oh. Well, I suppose I can work that out. Plus, I happen to know he's free right now. I'll set you up for executive floor permissions and notify Lucas that you're on your way. Besides, I'm pretty sure he's to blame for my current situation anyway. Good luck. С Деклером. Как мне-то попасть наверх? Есть какая-то лестница, я не знаю, или что-то еще, блин. Вот лестница наверх я нашел, блин. Ничего момента, конечно, я, блин, потеряюсь в них, серьезно, блин. Зачем, чтобы... Поговорить с Лукасом Декслером. Лукас. О, этого актера русского сериала, блин. Который обыграл этого. Ты можешь похож на этого актера. Сэр Люмен, Люмен Интерактив.
I heard you're interested in a partnership? Да, я подумал, если бы я знал имена, это помогло процессу. You thought correct. I can certainly appreciate your motivation. Well, we still have to go through the proper channels, but having met you, let me see what I can do to speed things up. Is there anything else I can do for you? Позвольте мне обязательно наш компьютер, чтобы день не был потерян. Well now, that's an unusual offer. I suppose after having your initial meeting cancelled, it'd be a shame for it to go to waste. Besides, if we're to be partners in the future, we might as well put faith in each other today, right? Кому-то Лукаса, блин. Там владыка. Че? Вентиляцию. Я поставил все сообщение, да, ему, получается? Я делал, что надо было, или что, блин? No promises, but I'll do my best to speed things up. Как эксперт. Условно замок, хорошо, я понял. Бля, я запутался. Иду на крышу. Бля, тут мидок всего, конечно, бля, до хера всего, бля, ёб твою мать. Бля, что я сделал? Как здесь словно-то пиздощее, бля. Нахуй я вообще пошел, блин. Мне здесь что делать, бля. Бля. Твою мать. Меня нахуй там распиливает, вы что, издеваешься? Ну как мне туда попасть, блин? Там меня распиливает нахер, блядь. What the fuck, блин? Меня там нахер распиливает. Что мне теперь делать? Я не знаю, что мне делать. Ну, людей. Точно, могу манипулировать, манипуляция. Смотреть. Я же могу манипулировать, точно, забыл совсем, я же могу манипулировать. Я манипулятор! Хозяин попал меня на родстве, и что дальше? Что мне сделают? Бежит калиброванный пистолет, старая змея, взять пистолет. Калибр 45-го. А зомбированный, что мне сделать, блин? Дурында. Система отопления, активирует система. Да. All non-essential personnel must evacuate the building. Please find the nearest exit and contact emergency services. Hey, listen. Sound the alarm! Не понял, блядь, почему они начали поместать, я не понял, блядь. Схуя они начали поместать, я что сделал правильно, блядь. What the fuck, блядь. Я же все сделал правильно. Почему я не покинул здание? Я же нажал, покинул здание, мне нужно покинуть здание, блядь. Чего не покинуть здание-то, блядь? Система отопления, активирует систему, да.
All non-essential personnel must evacuate the building. Please find the nearest exit and contact emergency services. Манипуляция. Nice suit. Спасибо. You have a nice day now. Имбающая манипуляция же, чуваки, бля. Evening, sir. Блять, я провалился, ёб твою мать. Блять, я понял, короче, нельзя провалиться вниз, блять. Я правильно что сделал. Что я их манипулировал. Манипуляция. В смысле? В смысле, попытка у нас будет 90%, в смысле? В смысле, у него 20 попытка, с тобой 90%. Вы что, издеваешься? Надо что-то прикалывать, что ли, блядь? Hey there. Ладно, привет. The hell was that? Мера против мера там было получить. Погоди, я прижу патроном, блин. Кажется, мы пацаны быстро улетаем, блин, после кошмара, блин. Не понял, что, снял типа себя или что? Сколько я снял вообще-то его? Надо найти хабасу, блядь. Нормально. Тролль говна, блядь. Где моя напарница, блин? Где Сарочка моя? Где моя девочка, блядь? Устроение. Какого-то найти устроение, блин, надо еще, блин, ёб твою мать. Бябку возьмем с собой. Удостоверение. Нашли удостоверение, да? А где Сара, я не понимаю. А, мы его вырубили. Мы не... раз он выжил, значит его, еще у него счастливый день, блин. То тип. Вход. Ля-ля-ля, я просто хожу. Ля-ля-ля-ля-ля. Никто ничего не знает. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ля-ля-ля-ля-ля-ля.
Это доказательство какое-то там придать. Сейчас продадим доказательства. Кажется, там CNN. CNN, да, мы дадим про это доказательство. Сколько у меня там удары? Мы вообще в чё, блин? Ёб твою мать, у меня дохера всего. Ну, что, сейчас ходить будет к медику. CNN, System News Network. Сейчас мы продадим все данные туда. We're close to the action here. David's my friend. Prime position report. Can I help you? His PA is the one who signs all those cards and headshots. Mr. Barron's a very busy and important man. Думаю, что сказал, что вас очень заинтересует. Well, I'll be the judge of that. What's this so-called story about? Maybe get you a ticket to a speaking gig he's got. Я думал, что слушай, что топов видел из-за несанкционированных исполнений людях, как говорит само за себя. Здесь все доказательства, которые вам нужно находиться на этом листе. Конечно, не ждал, что просто так говорить незнакомому человеку. Perfect stranger or not, we won't air anything without some sort of hard evidence. I don't suppose you want to tell me how you got this evidence. Я не имею права говорить, но все равно находится на этом листе. I figured as much. Is there at least a name I can cite as my source? Я думаю, знаете, как это делается. Why am I not surprised? As long as the evidence is adequate and verifiable, I expect it'll be aired within the hour, if not sooner. Now, if you'll excuse me, I obviously have some work to do. Масака, сейчас Масака подойдет, а Масака нам сюда идти, нам нужно кое-что сделать. Нам нужно на Кшуента, блять, на Акилу нужно нам попасть. Здоровье, что, серьезно, блять? Бедственный, Волдри, кашу, болезнь, кровотечение. Ну чё, вы издеваетесь? Я не могу тэпаться, что ли, вообще? Вы чё, прикалываетесь надо мной или чё, нахуй? А долго что будет хуйня происходить-то, блин? Ну, а хорошо, поехали на космодром, блин, полечимся. Maybe это поможет, как вариант. Блин, у меня кашель, что делать мне-то теперь, блин? Все, кажется, прошло. Отлично, идти на планету. Так, район Маст. Акила, город Акила. Бля, вообще, конечно, прикольно. Можешь какой-нибудь когда стрим проведем по этой игре, где мы просто сразу на плату и просто гуляем, блин. Как вариант. Такой есть у меня вариант. Тупо так налутаться и все, типа. Вот, но есть проблема небольшая. Это очень долго, мне лень этим заниматься, блин, если честно. Everyone needs supplies. Here. Продать скафандры. Говно. Все, законник. Урон 50, урон 45. Старая земля. Ого, дровик такой, да? Прикольно. Да, кстати, здесь оружие вообще как академик искусства, реально.
Ой, это покупка, блядь. Это, блядь, это покупка. Ёб твою мать, я забейте, я совсем вафел. Я ничего покупать стал, блин. Сука. Ай, что же я творю-то, а? Что же я делаю-то? Блять, я сам все это делать нахер, а? Твою мать. Approaching ship, you've entered Freestar Collective space. Maintain your current course while we scan for contraband. And that's it. Enjoy. Спасибо, что разрешили. Бляха-муха. Как же все это долго происходит, господи, это все херня продать продать всему, блин. Все это вот лутецкие, это все раздавать всем, вот это вот все, бля, очень долго происходит, блин. Особенно когда случайно, блин, не то делаешь, блин. Да. Пока что Вакири самый мощный корабль, что я видел по цене, он самый дорогой, типа. Вообще, я говорю, я считаю, что самый дорогой, самый топ обычно должен быть. Так, в принципе, происходит все, блин. Everyone needs supply. Feel free to look. Это оружие. Какой охотник. ДПС самый большой, на самом деле, это прикол, блин, конечно. У него самый большой ДПС, блин. Ай, ладно. Так. Костюмы. Так, еще есть вот это космический таксист, продаем ему. Ладно, халат, каска, охранника. Первая. Потом херня. Вообще, конечно, шанс напугнет безумно маленький, но я просто ношу эту штуку, потому что она очень красиво выглядит. Просто сам по себе очень красивая вещь. Сара. My day just got off. Yes, I'd be happy. Хотя, что не надо ничего делать, ничего не надо. Don't stay away too long. Мы с вами вместе гуляем, нормально. Бля, крутичей, надо срочно бежать. Доктор, срочно вылечите меня! У меня кровотеки! Доктор! Some days it feels all right. I'll shoot straight. This won't take long. I won't lie. This is gonna hurt like. That should do it. Here's what I. Есть хилки? У меня в 30 тысяч, кстати, неплохо наутал. Мне, кстати, очень неплохо даже наутал, я сказал вам так. Очень плохо я наутал. То есть у меня уже 30 тысяч почти. То есть, приехал, сам дорогой корабль стоит 30 тысяч. Я думаю, дороже ничего нету, мне кажется. Наверное. Значит, что скоро мы будем летать на самом крутом корабле в игре. Я опять говорю, я не знаю, я говорю, я точно куплю самый дорогой корабль в игре. Ну, может, самый дорогой, вдруг самый дорогой был самым говном. Самый мощный корабль, самый мощный боевой корабль, вот я вот это возьму, скорее всего. Вот это меня устраивает больше всего. Купить самый мощный боевой корабль, чтобы просто всех разъебывать. Я уверен, что еще будет битва в космосе, поэтому мне нужна имба, которая будет всех разъебывать. I believe you were specifically told that we did not want a body count on this assignment. Если кто-то нам потребует защищаться. A poor excuse.
all the tools at your disposal. Я могу не убивать, я понял, да, что надо сделать. Ладно. Зафейлился. Ну что не бывает. I believe you were... Делать, что мог в лучших обстоятельствах. Your best is sorely lacking. All the tools at your disposal, and yet here we are. I hope you at least attempted to use the internal neuroamp. Это будет чрезвычайно полезно. And yet not useful enough to avoid a body count? Still, it's good to know the applications are proving themselves. Они сами напали на меня. So now it's just a waiting game for SSNN to break the news. Once the story airs, we have another board meeting scheduled to decide how to handle Infinity. Go ahead, Maeve. The SSNN broadcast has started. Shall I patch it through? Yes, thank you. The murders are believed to be linked to a new investigation where Drexler would have been accused of numerous violations, including murder for hire, unauthorized human trials, and corporate theft. Authorities representing the UC and the Freestar Collective have been dispatched to a consolidated mining station and the clinic. Both locations are believed to hold numerous victims. Drexler's motivation appears to be an attempt to launch a new product based off stolen information from a competitor. The details on the project itself and the competitor have yet to be confirmed. This has been David Barron for SSNN. Perfect. This exposure puts Infinity right where we want them. The meeting will begin momentarily, but I want you to discuss the options we have with the other members. Infinity's net worth is about to hit rock bottom. So this gives us the opportunity to win a little more public faith. Вы покупать на Infinity Day, никто не делает работу? Quite right. The truth is, we'll be making evaluations. We'll shed any employees who don't make the cut, slowly but surely. By incorporating Infinity, we eliminate a competitor, get their best employees and contracts, and all while boosting our public perception. Shed any employees. Oh, terminology like that. Согласен. What you reference Охуевшие. manipulating people's Это лучше, lives. чем то, что было до этого. It makes my skin crawl. Такая информация, как ключ, может взять из любого сотрудника цены работника. That's certainly our hope. Any employee with a sense of drive is sure to show themselves. Лидерство помогает мне. Which is why I'd like you to talk to the board to convince them this is the right move. There are several who might disagree, and you have the perfect tool to help sway them. Обжени надо носить. International neuroamp своих коллегах. Fine. Whether or not you use the internal neuroamp is up to you. Они будут проверять манипуляцию. Results. You'll find most of the board members in their offices preparing. Vina is also here. Я убежу их просто словами. To go our way. In the event of a tie, I will make the final decision. I trust you'll get it done. Саботаж. Саботаж. Ой, ебать, там много нужно кого убедить. Я понял. Погнали тогда одевать одежду на убеждение. Зачем ее убьете? Она не входит в совет. Did Masako send you to try and convince me to acquire Infinity Ltd? I think we both know that's not going to work. Если вы приобретете ускорение больше 50, хорошо воспринимается обществу. Our public perception is good enough. If you ask me, reaching out to save Infinity just makes us look weak. The internal neuroamp gives us the power to crush our competitors, not take them under our wing. Почему мы ничего с ней не делаем? Она This is предала exactly why Маслака, блин. Masako's time as CEO is finished. Я на так впереди тебя. Good. If you use that neuroamp wisely, it will guarantee that Infinity gets shut down.
Инфинити было бы больше ответственности, то, что я с вами. I'm glad you see it that way. Ну, ты нажал, блядь, я хуйню какую-то выбрал, блядь, я не хуйню какую-то взял. Я не знаю, тут перевод просто не совсем понятный, блядь, какая-то хуйня, блядь, бывает тогда. Ну, так это хуета, блядь. Did Masako? Our public perception. The internal... This is exact... Good. If you... Секунду, я выберу Масака про лидера. Я хочу просто манипулировать ей. Я хочу... Почему не функцию убеждения? Я не понимаю, где функция убеждения? Не понял, блядь. Did Masako? Our public perception is good. The internal... This is exactly... Масака лучше играть, чем вы когда-либо будете. I'll... Throwing your competitor a lifeline when they're about... Я типа делаю... Ryujin Industries isn't a corporation built on heart. I think you know that. The benefits may exist, but the message will be stronger. As long as everyone has Ryujin's best interests in mind, this should make for an interesting meeting. Я планирую поднять вопрос о внутреннем нейроампире на совещании. An issue? That would be a foolish move. Dalton and Alexis are the only two against it. You'd never get the rest to shut it down. Действительно считаете, что положительный срок внутреннего нейроампира превышает отрицательный? As long as we have the proper safeguards and rules, and even if we limit the usage to Если вы действительно с тобой вы выпускаете его закрытие. Please. Ryujin's best interests are long-term. The internal neural amp. Now, if you'll excuse me, I still... I'm looking... This should Я буду манипулировать, и пошла нахуй она, блядь. Хотя не знаю, блядь, стоит ли это делать. Секунду, что вообще... Я не помню, что вообще надо делать. Что вообще происходит? Почему она, блядь... Почему если 2 раза общаюсь, не понимаю, что вообще происходит? Почему мне задачи вообще надо делать? Yes. Infinity LTD. Надо, конечно, убедить их, чтобы купили Infinity и приказать, чтобы они использовали против этого. Вообще, я понял. Did Masako say? Our public perception. The internal... This is exact... Good. If you... Ryujin Industries. The benefits may... As long as everyone has Ryujin's best interests in mind. An issue? Dalton... Dangerous indeed. For all I know, you're using it right now. The irony. Perhaps I didn't see it earlier, but you're right. The moment a competitor... The last thing I want is to have my brain scrambled because some engine... Now, if you'll excuse me, I still have a lot of preparations to make. Ладно, плохая идея. Ну, надо хотя бы половину... Сколько нужно? Давай, короче, в самом конце сделаем. Я не понимаю, что с ней делать, поэтому давайте ее в самом конце, блин. А то если математика, конечно, плохой, блин. Давайте про всех опросим, блин. Ее, конечно, в самом конце, потому что ее, блин, не хочу манипулировать, если честно, ей, блин. Мне очень нравится это, блин. Эта идея не очень нравится мне. At least if you're here, you're not screwing up out there. Слушай, у меня сейчас поклонник приобретения Infinity LTD. You heard correct. I've every reason to believe that Infinity Ltd is the Pandora's box of corporations. Если не во время генерирования вопроса, то плюсы приобретения Infinity должны превышать минусы. All right, I could use the entertainment. Tell me why. Если кто-то может добавиться человеком, успокоить умы во время этого приобретения, так это вы. True. В смысле? But the fact is, Пиздец, вы что, издеваетесь, что ли, надо мной? Блин, я не пошел, блядь, самым... Она зеленая, с кучей, блядь, шанса успеха, я снова провалил его, блядь. Серьезно, блядь? Серьезно, блядь? Имея костюм убеждения, я провалил проверку? Серьезно, блин? You heard correct. All right, I could... True.
Я сейчас психану, блядь, реально. Ты что, прикажешь, у меня зеленый? Алло! Я прикажу, как значит для чего? Чтобы эта хуйня была, блядь? Серьезно, блядь? Пиздец, слушай, мне кажется, слушай, блядь, мне кажется, наверное, стоит... Как значит, почти до максимума, что это пиздец, блядь, какой-то, блядь. Great, the bane of... You heard correct. All right, I could use the entertainment. Tell... Если сможешь против мы, во время проведения, только это вы. A certain amount of confidence during the negotiations would go a long way in this situation. Huh. Well, what do you know? I think you just convinced Так, это я сохраняюсь. Talent like yours belongs in the courtroom. Нейроамп. Внутренний нейроамп. Внутренний легко справиться с любой ситуацией. Что у тебя внутреннем нейроампе? Nice to know someone is. Everyone's too busy praising its completion to think about... First off, if I find out you used that device on me, I will tie you up in court on whatever charges I can conjure for the rest of your life. Second, that tech is one major human rights violation that no legal team wants to fight. I'll do whatever I can to make sure it's either severely delayed or collects dust in storage. Все правильно делаешь. I couldn't agree more. It should be completely Согласен. banned from the Даже system. обязательно не буду. Согласен, нейроамп не должен был увидеть свет. Well, I'm both glad and surprised to hear the one person who has one say that. Masako's lucky to have you at her disposal, even if you are a continual thorn in my side. You may be the greatest asset, aside from the internal neuroamp, that Ryujin has. This exchange has been surprisingly insightful, but now I really do need to get back to my notes. This meeting should prove to be very interesting. I assume Masako briefed you on her preferred outcome. Не сказать, что он использует внутренний брешь, чтобы убить то, что это держав просто за привлечение Infinity Dust. Да, она отказывается использовать внутренний нейроамп для обучения голосов для привлечения Infinity. Good on you. Indeed. That technology shouldn't be used for such nefarious purposes. Or in fact, any purposes at all. Только если во время драки. If it were up to me, I'd have shut down Project Dominion a long time ago. I knew it was a grave security risk. And look what happened. Она должна выходить на рынок. You read my mind. Let's just hope Masako and the others see it that way. Plus, if we vote to acquire Infinity Ltd, we're about to add a significant workload onto my team. The last thing I want to deal with are any more incidents this new neuroamp might cause. Well, the timing could be better, but I don't feel we've gone through our fair share. If Masako wishes to bring Infinity into the fold, стоит того, чтобы ты знаешь, что команда справится с этим. I imagine we're looking at months of work. Infinity Ltd is obviously not known for their security. I only hope that Masako and the others will be patient with the process. Now, if you'll excuse me, I have some prep. We'll be announcing Ularu's termination of employment. 3-2, отлично. So I need to have security ready to escort her off the premises. В принципе, она вообще Лора не должна ничего решать, потому что мы ее увольняем по факту, блин. Она вообще не должна ничего решать по факту, блин. Она что-то еще решает еще, блин, ебанутая, блин. Так, вилла Кара. And how's my favorite patient doing? Not seeing any temporal memory flashes or losing Не, time. вроде все нормально с потерей памяти. А время уходит очень быстро в этом вашем Starfield. Что-то все прекрасно, никаких побочных эффектов, сколько могу судить. That's great. I'd say Project Dominion is ready for legitimate human trials in that case. One step closer to seeing market approval. Genevieve is going to be so excited. So, tell me what you think of the neuroamp.
Видно, эти технологии опасны, никто не должен обладать такой силой. I hope you're not actually suggesting that the technology I spent years working on and perfecting never sees the light of day. Так и есть. This is groundbreaking work. My life's work. Вы ученый, послушайте меня, просто посмотрите на это со всех сторон. Fine. Make your case. Если вы гениальный ученый, вы можете искренне верить, что лут не рампла безопасна. Вы не можете верить. Believe it or not, Просто... Если вы не податься получить, то это разрушено. You really think that... Если общество будет достаточно разрушено, вы можете больше никогда не работать. Even if the public did... I hate to stop you. И еще раз, дубль 2. Переигрываем. Ай, бля, не хочу просто использовать манипуляцию, я решил, что не буду использовать ее в этих целях. Дальше слово. Look at that. And how's my... That's cool. One step closer. So, I hope you're not actually. This is ground. Fine, fine. No, Sure. I'm definitely not sure about risking my career over this. Well, this conversation's made me feel like a proper monster. Правильно все сделал. But you're right. In a perfect world, tech like this is used for good. But this world is far from perfect. Вы считаете, вы потерялись в азарте открыть чего-то нового? It is. It really is. For years, my only focus has been, is this possible? And then, how do I make it work? I never stopped to consider if it was right, or what it would mean. I guess it'll be up to a vote either way. It's not on the meeting agenda, so I assume you'll bring it up yourself? We just have to hope the others will see reason. So the next question is, what will the fate of Infinity Ltd be? Своим примером будет посмотреть, как они пытаются заставить вашу работу. Exactly. Not that I want to gloat over it. Maybe just a little. Okay, да? So DeMarcus and I have really been looking forward to it. So fingers crossed this deal goes through. Well, this has certainly been the most interesting conversation of my day. All we can do now is look forward to the meeting, right? See you in there. 4 из 5. I'm glad we're making an effort in our appearance today. Just the person I wanted to see. I want to get all the details locked down for this meeting, and I believe you to be one of the best sources available. Буду рад помочь ответить на любые ваши вопросы. Good. I prefer first-hand feedback when available. You've had the chance to encounter members of Infinity Ltd throughout your assignments here. Do you think they're worth redemption? And why? Качество можно сказать, что 1000 людей должны это сделать. Saving the jobs of thousands is altruistic, which is not a luxury corporations have. It's a financial burden. It would be a huge undertaking on my part. Вот это вам почему не используется ею? That is a plea more well spent on Genevieve or Alexis. I prefer to focus on the numbers and leave emotions out of my decision making. Я тогда после этого оставлю его. Снова больше голосов будет, если. Нам с этого оставлю, короче, вам с этого оставлю, короче, так этого. Сейчас не только побазарим. Is Masako checking up on me to make sure I'm on her side? Может состоять это на чьей вы стороне. Может на чьей стороне. Well, you can let Masako know to rest easy. It just so happens that her agenda lines up with mine. Тогда, значит. We just need to grab Infinity Ltd while it's got the public's full attention. I'm all about free PR, especially when it's painting us in a good light. Если мы придем на помощь всем не на работе, это будет выглядеть очень выгодно для нас. I'm sure I can squeeze enough goodwill out of this to last us at least a year. Знаете, если вы действительно хотите сохранить иллюзию в глазах общества, это очень важная вещь. All right. I suppose you've earned the right to voice your opinion after everything you've done. So let's hear it. Внутри платы цветы должны быть запрещены. The possible backlash on tech like this is not lost on me. However, the internal neuroamp will define the next era of tech, with Ryujin at the forefront. It's not an opportunity you just walk away from.
Not when you word it like that. Then you really have something that... Well, it seems your talents really do stretch beyond just... Не рамп. This meeting sounds like it could get pretty interesting. Что у нас по квестам, блядь? Так, нейроамп. Это та точно отказывается согласиться за это, но отказывается за нейроамп. Или наоборот, не помню. Да, нейроамп, она отказывает, да. Тогда значит его голос решающий, получается, это чувака, блин. Потому что она отказывает, если будет 4 против 6. 5. I'm glad we're making an effort in our appearance today. Just the person I... Вопросы. Good. You've had the chance. Do you think they're worth saving the job? It's a fine. Секунду. Она, конечно, он будет против покупки, но он один ничего не решает. Его голос один ничего не решит, поэтому похуй на него. Но его один голос ничего не решает. В любом случае. Его голос мало чего решит. Давайте сейчас сохранимся, короче. Отдельный слот сохранимся. I'm glad we're making an effort in our appearance today. Just the... Good. You've had the chance to... Do you think they're... Что происходит? Oh, I didn't mean in regards to Drexler. More in the sense of should a superior come... Работающий, не знаю, почему решил, что тебя это волнует. Your disdain is noted. And perhaps you thought I'd care because you're hopeful. Next question. What is your opinion on how Masako handled the mole situation? Если что было сделано правильно, это доказывает, что насколько Масако... Если что-то было сделано правильно, это доказывает, что Масако спас любой ситуации. And why do you feel it was well handled? Please note I'm not disagreeing. I just want to know the why behind your statement. Масако дал сон, был уже план по открытию крота, и он сработал. Being prepared for anything is a great asset, one that Masako excels at. Да, конечно. I appreciate the insight. I suppose I should ask. Внутренние рамперы подобные технологии опасны должны быть запрещены. It's only dangerous to those who can't afford one. Hence the added motivation that will bolster sales. Как разбираться в утонете в компенсационных выплатах. It's possible. But with Alexis and Genevieve driving the restrictions and presentation, this has been rather enlightening for me. I appreciate. Блять, ее голос решающий. Я в любом случае мне придется использовать манипуляцию. Потому что ее голос решающий, блять. Она скажет да, блять. И будет 3 на 3, блять. Точнее, она скажет да, и будет 3 на 3, блять. Operation starts to work. Is Masako checking? You make a perfect lab rat for the R&D team. Это ничего в стране. Well, we just need to... I'm all about... I'm sure I can... All right. So let's hear it. The possible back... However, it's not an opportunity. Not when you word it. Then you really... Well... Три из 3, блядь. А если будет 3 из 3, если будет пополам, то что тогда делать? Какой-то баг, слушай, какой-то баг. Короче, я буду манипуляцию... Так шутить, я использую манипуляцию на ней, чтобы она... Ну, типа, поняли. Что она ничего не делает вообще. Is Masako checking up? Well, you can. We just need to. I'm all about free people.
I'm sure I can. All right. So let's hear it. Запрещены. The possible backlash. However, it's not an opportunity. Of course there is. As any good marketing person knows. Well, it seems your talents really do stretch. Блядь, да что за хуета-то? Я не то сделал, да блядь, да сука, сейвы, блядь, я что похерил? О, господи, блядь, что за хуета-то, блядь. Ай, блядь, я путаюсь в этом говне, блядь. Сука, у меня мозги сейчас поплывут нахуй уже хуй разговоров ебаных, блядь, с этими придурками ебучими, блядь. Тушка ебаная, блядь. Good. I prefer first-hand. You've had the chance. Do you think there were? Oh, I didn't mean it. More in the sense. That is a plea. Perhaps I wanted to see if I could be. It's easy to say, but for me, infinite. Next question. And why do you? Being prepared for anything, I appreciate. It's only danger. It's possible, but with Alexis and Genevieve, this has been rather enlightening. Позволить так. Is Masako checking up on? Очень нельзя, походу, без этого, без убеждения не определить их. I'm all about free. I'm sure I can. All right. So let's hear it. The possible back. However, it's not an opportunity. Of course there is. As any good market. Well, it's. Бля, 3 на 3, ёб твою мать. Она тоже она точно скажет нет. Слушай, а если вопрос? Я сейчас сохранюсь? Еще один слот, блядь, господи. Хоть постоянно сохраняться, ёб твою мать, блядь. Что за хуйня, блядь? Glad we're making an effort in our appearance. Just the Я, блядь, сейчас взорвусь нахуй, блядь, серьезно. You've had the chance to. Do you think there? Oh, I didn't mean it. More in the sense. Next question. And why do you feel it was? Being prepared for anything is a great. I appreciate the insight. It's only dangerous. The guarantee depends on a cost that's. It's possible. This has been rather. Я сохранюсь туда. Вот что на квест пиздец, блядь. Well, you can. We just need to. I'm all about free. I'm sure I can. All right. So let's hear it. The possible back. However, it's not an opportunity. Not when you word it like that. But then you really have. Well, it seems your talents really do stretch beyond just being an operative. Она типа выдержалась или что от ответа или что, блин, не понимаю. А что будет, если будет 3 на 3, блин, я не понимаю. Допустим, после я сделаю кое-что, попробую. Did Masako? Our public perception. The internal new. This is exact. Good. If you. Так что я с вами. Использую. Ryujin into the benefits as long as. Да, сообщение. An issue. Dalton. As long as we have the. Even if we limit. Please. The internal new. Now, if you'll excuse me. Что будет типа за пополам, блядь? Что такое? Кто победит? Левый или правый? Вот хочу проверить, что будет. Если пополам будет.
Ну, лучше нет, типа, точно не мы покупаем точно, потому что против лишь двое. Но вот вопрос, что будет, если 3 на 3, блин? Что тогда, блядь? Соответственно, там воздержался от ответа. All right, everyone. As you all know, we've successfully exposed Infinity Все, кажется, финал, ребят. Финал, очка. And murder for hire through SSNN. The public is demanding their leadership, namely Lucas Drexler, face trial. And he's probably writing his resignation as we speak. Ryujin will be launching a statement. But I believe now is the perfect time to acquire Infinity LTD. Да, это хорошая идея, согласен с тобой. Наше намерение приобрести позволит сотрудникам компании успокоиться. The operative is right. Legal ramifications are a certainty, but the benefits far outweigh the disadvantages. Arguments? Infinity LTD could be the Pandora's box of financial and legal risks. I simply cannot support an acquisition. We should be crushing our competition, not rescuing them from their own flaws. This is a weak decision, Masako, and you know it. In fact, I move that Masako be removed from CEO altogether. Ularu, this isn't a line you want to cross. And considering you're the mole, if anyone's going to be removed from power, it's going to be you. Hold up. Are you saying you lied to us? Dalton, the last meeting we had, you distinctly said Imogene was the mole, and she'd been dealt with. Сказали, возможно, только для того, чтобы Улару оговорила себя. Do you even have any proof to back up this outrageous claim? Of course we do. The malicious code you hid on this slate to upload incriminating evidence against Masako onto Lucas Drexler's computer. To put it bluntly, Ularu, you're fired. Security will hold you in your office until a proper exit interview. Тогда пиздец, так что твой голос уже не решается. This isn't right. I should at least have the opportunity to resign. And allow you to still be marketable to a competitor? I don't think so. А еще голос больше не считается, блин. Ее голос не считается, соответственно, побеждает против. Я говорю, что тебе с рук не сойдет. Прости меня, Улар. Чего, блин? Security. Escort Miss Chen to her office and see that she stays put. You'll regret this. All of you. I believe the only regret would be trusting you to begin with. All right, back to business. All in favor of acquiring Infinity LTD? Aye. All against? Nay. Good. Alexis, start drawing up the necessary documentation. Anyone have anything else they'd like to bring up? Не опасен для выхода на рынок. The internal neuroamp is a key component of Ryujin Industries' success for the next 10 years, if not more. Why would we shelve it after we've finally perfected it? Это лишать человека свободы воли, это неправильно. Когда общественность узнает об этом, ты можешь никому доверять, особенно Ryujinu. I can't believe I'm saying this, but he's right. Regardless of the pros, the cons are too morally and ethically irresponsible to move forward with. Agreed. Not to mention the security risks. Very well. All in favor of shelving Project Dominion? Aye. All against? Nay. Vina, prep Project Dominion for storage. Any other matters to bring forward? Все отлично получилось, блин. None? This concludes our order of business for today. Все, победили, блин, ура, ребят, поздравляем вас всех. Отмили нахуй этот проект, блядь. I'm glad we're making it. Shelving the internal neuroamp. Not the outcome I anticipated. Ну что поделать. Может быть, теперь вы понимаете, почему опасен внутренний нейроимпульс. A fine point, but it still proves its usefulness.
А у меня он есть. Lucas Drexler learned a hard lesson. У меня он есть. Я там могу им управлять всеми, манипулировать. You've proven yourself to be quite the asset. Manipulation. Это твой способ сказать спасибо, что пожалуйста. I suppose it is. Gratitude isn't something you typically hear these days in the corporate world. I truly appreciate the work you put into exposing Ularu. No operative has ever had to investigate our own to the extent that you did. I can imagine it may have been a lot of pressure, considering you were fairly new at the time. Yes, I'm proud of you as well. Ularu needed to be brought down. Да, Лару If you больше. wouldn't have stopped Согласен. Who knows what she would have done next? Ничего такого, к чему бы я не привык. Imogene's instincts were right about you. Now, as promised, I have your bonus. I hope you'll find it appropriate for all you've done. And I'm promoting you to senior operative. You've more than earned it. Классно. Спасибо. It's well deserved. As for the details, I think someone back on the operations floor would prefer to explain those to you. Бабки. Отмычка. Добавлено. Все? То есть мне не дали типа перк манипулятор, да, и все, да? Ну, просто это тоже типа халява, прикольно. С Эмоджин. Давайте поговорим с Эмоджин. Ее вернули, все хорошо, да. Операция. Блин, давайте поговорим с Эмоджин. Она скажет нам спасибо 100% за то, что мы жопу ее засейвили. You've certainly shaken things up around here. Это я умею, я всем. Still can't believe Ularu tried to frame me. An obvious misjudgment on my part. But now that's all in the past. It's time to get back to your typical day-to-day. Все что удивительно. Рад видеть снова в форме, офицер Эмоджин. And I'd say it's good to be back if I hadn't returned to a mountain of paperwork. Now, since you were new, you've been dealing with people, but most of our assignments are generated on the mission board. The board holds any available assignments that our techs have pieced together, and I've approved. Понятно, бесконечные задания, да, все понятно. Нет, я в порядке. Good. The mission board is generally self-explanatory anyway. With your promotion, you've earned yourself an office, so whenever you're ready, you can find your own personal mission board inside. And the best perk of them all, you're free to make your own hours. Класс. Oh, and congratulations, of course. Спасибо, можно увидимся. Я не все равно буду управлять этим местом. At this point, I wouldn't doubt it. Yeah. Go check out the board, and if you have any questions, I suppose I can start up an open door policy. Just for you. Сайт миссии. Взлом башни, саботаж, хоуптех. Все хуйня, блин. Это мы не проходить не будем. Это мне не интересно вообще. Такие миссии я бы скипать буду. Активность они бесконечные. Слушай, мы прошли. Остался Deep Cover этот вот. Че там Deep. Не помню, что там с пиратами, короче, связано. А это последняя фракция, которая осталась, блин. Deep Cover. Ну, я начал в следующий раз уже, на следующем стриме, ребятки. Собственно, мы прошли, да, Deep Cover. Короче, ребят, пираты это классно, но пиратов мы уже увидим в следующий раз. Вот. Спасибо всем, кто был сегодня. Я был рад всех вас видеть, ребятки. Вот и с вами уже в понедельник. Вот, как-то так. Давайте, не бойтесь, не скучайте. Вот, я пошел отдыхать. Соответственно, увидеться с вами. Ну, да, не знаю, как будет стрим в понедельник. Короче, я вас предупрежу обо всем. Все в моей группе в ТГ, ребят, не пропустите. Вы скажите знак ТГ в чат.
Там все написано, весь мой телеграм. Так что не потеряйте. Давайте, всем спасибо, кто был, пока-пока, увидимся с вами.